wote wa Bomet na kutoka Kenya mzima. Nataka pia niungane mkono na wachumbe wenzangu ili kutoa pole. Mheshimiwa Senator, najua kutoka hii msiba itoke, tumekuwa pamoja, tumekuwa tukiongea, tumekuombea na tunaendelea kukuombea Mungu asidi kukuinua na kukupea nguvu. Asante sana Bwana Mr. Deputy President kwa kukuja kuomboleza na sisi. Najua tumeongea mara mingi, juzi tulikuwa kwako na tuliongea na hawa wajumbe kuhusu mahitaji hapa Bomet. Ningependa tu kukuzia mambo mawili. Ya kwanza nilikuja nikakuomba kuhusu markets. Naomba kabisa kwa unyenyekevu unijengee markets, even one in each sub county. Hawa wamama wanateseka sana. Kwanza juzi wakati wa mvua na inaendelea kunyesha, hakuna kitu wameuza. Bidhaa zao zinaharibika hata wakati wa jua tena. So ningekuomba tu kwa unyenyekevu ungeanza tu na one in each sub county, tutashukuru sana. Mimi sina mambo mengi, nadhani hayo yote tumekuambia utafuatilia na utatusaidia. Uora isi kwa jopo. Asante sana. Bas, thank you so much. Hawa walikuwa waheshimiwa wa Bomet. So nitawaomba waheshimiwa wenzangu ambao wamefika ili tu kusema jina na pole kwa sababu ya muda na pia mvua imekaribia. Thank you. Your Excellency, the Deputy President, family ya Philip mwenda zake ambaye ni baba wa rafiki yangu wana Sigei, pik tukul chebo Bomet chekimi tukul bagenge nando unenga liota mutio kobun pik tukul chebo Belgut cha wakilishani family nanyun en kabetetab Bamongo. Angen ale ko ngalal biik chechang ako mamaite nafas ata ngalale ngalek chekake ngalal. Mi kityo ngolyo nomoche aror nekangalal gavana nebo Nandi ak gavana nebo Elgeyo Marakwet. Mi kit netam komwoe Deputy President en ngalekab shares. Kikochomwek kamuktoindet kekonek nebo oeng ngecheret nebo presidency. En kenyisiek 21 ko kiba biik kyok kebutan biik 1018. Kakochor chekasis nebo oeng kobun President William Arap Ruto. Nosom bororioni ak asom kandoik tugul ale nafas inoni kiyomengei ak keboru tuguk kobwa gaa. Kikekonek ministaek chemiten tuguk chenyolu ketebe nguni ko keteb ngalekab oret. Kuni kakoteb kandoik en ireu. Keteb kele kilionjini lagok chechang chemotindoi boisionik. Keteb kele kilionen tar kobwa beek Bomani ak bororietab Kalenjin. Keteb kele kilionen kotar kenyoru kerichek. Boisiet nenyolu keyai noton. Angamun chengset nebo power ko chengset keborunen tuguk kobwa gaa ak kerib biik keribe. So mami power nekechenge age tugul ngunon ndamun kitinye president nenyon William Samoei Arap Ruto. Echek tugul chekimiten ireu kemi batenyin ak keyoe kou ole makto. Mau noton akiyonjine bas ko berure Kiptayat kwa mambo ya mahakama. Your Excellency, we support you fully. There is no agency in this country that should not be criticized. That is the essence of democracy. Sisi wabunge hapa tunachorwa kila siku kwa Facebook, makatuna, and we don't make noise because we are accepting to be criticized. Wewe kama rais na deputy, you are being criticized. Hata juzi wengine wamebandika rais Zakayo. It is okay. Why is it that the judiciary is itchy when we criticize them? It is reason enough to know that there's a problem in the judiciary. Wewe kesho ende huko na sisi wengine tutaandamana na wewe. We need radical surgery in our judiciary. Ngoberu rogiptaya. Kiagano lengwong agip kendin, kiagambe cherek, anweko mosik akotinye lagok chesere. Kongoi mising. Kindly wabunge naomba tafadhali jina tuna pole kindly. Bas, viongozi wote wakiongozwa na Deputy President Rigathi Gachagua, familia ya rafiki yangu Hilary Sigei, watu wa Bomet na viongozi wote ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Mimi kwa majina naitwa Kiborek Ruben, nyumbani ni kule Baringo. Nimetumwa na viongozi wa Baringo wengi kwa rafiki yetu Sigei wakiongozwa na Senator Cheptumo na wabunge wote wangekuja, lakini tuko na shida insecurity kule ya banditry. Wamesema nifikishe pole zao na pole za watu ya Baringo. Piga Baringo ak Bomet ko hapa kwa hapa. Mulipo tupo pia sisi watu ya Baringo. Kibendi banda tagenge kichomok Bomet ngesojin family nebo chorwenyu Sigei. Kwa hii mambo ya kotini ya judiciary wameamua ku superimpose themselves kwa whole arms of government. Tuko na dawa. Sasa tunaanza process ya budget making kwa hii Republic of Kenya. Kama wameamua ya kwamba pesa haitaenda kwa NHIF na UAC, tutakata budget yao yote na tulipe na NHIF wakae na njaa.
Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the family of the late Dad Philip Tanui, led by Mama Eunice, Senator Sigei's, all the protocol observed, akbiga Bomet tugul, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. And I want to take a very brief moment to condole with this family. Poleni sana, mama, Mungu wako na wewe, uendelee kushikilia, Mungu na watoto wako wakae pamoja na wewe. Ya pili, Your Excellency, we want to appreciate you are coming to Bomet, and as the Speaker of the County of Bomet said, they are waiting for you. Hata huku Kericho tunakungojea. I know the plans that are in place, we are in your program. And cancer is a killer disease. It has killed many, and not only cancer, other terminal diseases. And when we talk of the universal health coverage, Your Excellency, we are serious on that because the many people in our country are suffering. And these people, the judiciary, are not for us. They are always bringing issues. But we are standing with the government of the day. We are standing with the government of His Excellency, the President and yourself. And therefore, when the day comes, when you will be going there, we are supporting you. And you know, Your Excellency, tunakupenda sana hapa Kericho na Bomet. Mungu awabariki sana. Thank you very much. My name is Beatrice Kemei. Giguro Beatrice Kemei, Mama County nebo Kericho. Agobi ka Bomet, kichamok, mami komosyo komosyin ki agenge tugul. Kongoi. Kongoi, ngebare kereben ko makikingirot kele kiriptoito ano. Kero yon kachanga obirchin neut sikokona microphone atesta akoi. Ngamun tor koui kasit en karibu chererot. Mobiri seut kot kochanga chachu. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, our Senator Sigei's and your family, Mama Eunice, and all protocol observed. Wacha nichukue fursa hii niwasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wacha nichukue fursa nipate kuwafariji ama kufariji jamii ya Sigei's kwa sababu ya kupoteza baba wao mpendwa ambaye amelazwa hapa. Ningependa kusema aliyelazwa hapa is a hero. Kamwage Sigei's kole mayenge tuilel. Yenge ngetundo. Kwa macha wa mwaga lenjo boyondeni ko yogone kandoindet en emoni. Ne indochin nekitoretech akot Senate. We have a very shrewd leader in the name of Senator Sigei's. Nekikotoret emoni kwanza en ngalechu kibo kotini. Kwa macha mwa biikab Bomet ale akotinye chito. Nerube kwa macha mwa kole njok bikyok kakongalal biik chechang. Achek ko kikekone kandoik. Kiib nafas His Excellency the President of the Republic of Kenya kwa appointed leaders. Amache kikoi leaders ichon nafas asikobit komuch kobanganech. When you see a leader here, amache iger matiger within the constituency nengung. Ama iger a national leader. We have our CSS. Agetinye bichon tugul. Amache amwa kole njoo ongetegis. Koager mea en ireu. Sirono mwenyewe. Amache ale njoo ongetegis leaders chekiappointen. Ako ngebakach kasit nombo mbu nengochut ko mbu komakiruitosi. Kimache kikoi nafas, they will deliver. Your Excellency, tunakushukuru. Mambo ya judiciary ulisema juzi. Hata mimi nilitafuta makaratasi, tutaungana na wewe tuende tupate kulaunch complaint kwa sababu hata wale ambao hawakutupigia, wale ambao we had the 7 charges after election, hata wao tutawafuata. Asanteni sana, Mungu apate kuwabariki. Thank you so much. Bas, thank you so much, Mheshimiwa Sebuleni. Sawa kwa chichiruno. Iburi nyani omea. Ay! Senator Nanamengoro President Kachakwa Kala sweta ina noton ochokwa amungo garole nyone. Tomo nyon wakili kosipwa porto ne kiyae nane. Kiam na long time. Ngeno tabasita sige. Abaro awalitei. Tebe na rabishek nekito malipan nguni. Nek 6,000. Ko kanyon amwou ochokwa ale kileweni kora. Kileweni ne wong ngecheret mato sitwaswas.
Kwane Cherono, Cosmas, Agondoik, Yater, Machama Muchan, got a big of radio. Big of radio to Wesley, Otive, Eric, which on radio took Agasa Che, Coganyone, and Yama Mucho, no got a bichote. Number 2, Amachale in Wakili, Kongoi. Kongoi. Sisinge. Oh, don't go to Rabia. Koganyone, Alema, Mano, Mucha missing, and Boyondam. Gave it Boyondam. Kumichoba, Obote. Mangang Island, gave me to ah. Which you go and do good. You read a man. You read a mongo. Songe birchi neun gamun ko nyuri choka basi vitale sini gisekeli busek taman jero no asko tore tenga masiga kangoro nyeto mama Mheshimiwa na ngoganyo mi gai ne ke gure para chebo mbumbu ngocha chebo mbumbu goro miu kin ge mi re yu ki tu borto ko go imi gora so oip ko out of serikali Bas, asante sana. Mea Cherono, Kongoi. Nama intorete tago ibirchi neun gamga gomngana gatae chek tukul tafadhali makofi kwake 1 2. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Riggy Gachagua, the cabinet ministers who are here, and the excellencies, the governors, the family of Senator Sigei'S. I want to pass my condolences to the family and to the people of Bomet. Thank you so much for coming to condole with us as a family. Your Excellency, Bomet may have been said to be the hotbed of the Sigei'S politics, but today we are a quiet nation, mourning and believing in the Kenya Kwanza plan that we have. As your people and as your MPs, we would want to assure you, Your Excellency, that we have only the plan to implement. And whoever stands against the plan will be standing against the people of Kenya. To the judiciary, we will always tell them, wherever there shall be corruption, we will speak about it, whether in the legislature or in the executive, or even in any part of this nation, we will speak so that this nation may remain as one progressive country and as a nation. Your Excellency, the second thing we want to tell you is that we truly support the programs that you've instituted and the plans that we have for this part of the nation. And we want to assure you that count on our support on all the programs that the Kenya Kwanza is going to implement. Count on the people of this region, the people of Sigei'S, the people of Rift Valley, the whole of us, that we will stand behind you and the president to make sure that we deliver to the people of Kenya and the work that is standing and that is being awaited. On the UHC, there is no one who can stand against that program, especially on the question of public participation. We have a right as a people of this country to talk and discuss about any program and any plan that we have so that we can see how best to implement that program. With the discontinued NHIF, we want to say that our people are anxiously waiting to see that this NHIF program, the social program, be implemented as soon as possible. And we will join you on Thursday to make sure that they hear our voice and they hear the nation of Kenya speaking about the progress that we have and the plan that we have and the cleaning of the nation. And that is our wish for the nation. To the family, we will say, Pole ni sana. Pole biga Bomet, mutia missing, ngete mie, ago berure Jehovah, ago ribwe chemoni. Kongo missing. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the family of our friend, Senator Hilary Sigei'S, Cabinet Secretaries, Governors, and all protocols observed, leo tumekuja kuomboleza baba yetu ambaye amelala, na tunataka kumshukuru Mungu kwa ile miaka
alipea huyu mzazi kukaa na watoto wake. Watoto wamesimama hapa, Your Excellency, ni watoto wamelelewa kwa njia busara, na tunashukuru baba huyu. Kwa watu wa Bomet, asanteni sana kwa kujichagulia Senator Hilary Sigei, senator ambaye ni wakili sharp, saa zingine ni deputy speaker kule bunge, na anasimamia kazi ya Kenya Kwanza kikamilifu. Pili, Your Excellency, ni kushukuru kwa kupata nafasi kukaa na sisi wakati wowote. Umekuwa ndugu, umekuwa msaada wa karibu wakati wowote tukiwa na mambo kama haya, mambo ya maendeleo, uko na sisi. Na zaidi tunajua unatupenda sana, kwa sababu ukikaa hapo nyuma yako, ule mtu wako wa mkono ambaye anachunga ofisi yako ni kijana wetu kutoka hapa Bomet, Bwana Towet. Endelea kuongeza wengine. In fact, anatoka hii ward ya Nyongores, Your Excellency, Bwana Towet. Ile kitu tunaomba ni kwamba mwaka huu wa 2024 iwe mwaka ya kupunguza siasa na iwe mwaka wa kufanya maendeleo zaidi. So mawaziri wako hapa, Your Excellency, tunaomba watoe ofisi ya Nairobi. Davis Chirchir akuje atutengenezee mambo ya stima, Kipchumba Murkomen akuje atutengenezee mambo ya barabara. Hakuna waziri wengine isipokuwa hawa. Florence Bore anafanya kazi mzuri. Saa hii anapeleka watoto wetu kule ng'ambo kwa amri yako na rais. Soipan pia waziri wetu wa environment anafanya kazi mzuri. Ile climate action, kuja ufundishe sisi hiyo maneno, tupate ile pesa ya carbon credit hapa South Rift, Bomet, Kericho na Narok. Your Excellency, asante sana kwa kufika kufariji na sisi. Hatuna maneno mengi, piga Bomet. Kasomale kenyini koing nebo bandab tai neo. Kenyoke yayu agortinwek chu katebe MCA ak chetebe mandasi ni. Ongen ole kilewe mandasi. Ako mache mandasi ni kelewen tun. Koko si kelewen tun, koko ya ortinwek kupitia ofisi ya Murkomen, ako chap siktimok kupitia ofisi ya Davis, ako amulok pitanin kubun ofisi ta Florence. Hiyo mambo ingine kerib serikalit after 2027 kenyoke ngalal chebo landaetab olin. Nguni kaya igasit. Asanteni, Mungu awabariki. Naitwa Hilary Kosgei, MP from Kipkelion West, Kericho County. Asante sana. Basi Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, familia ya ndugu yetu na rafiki Hilary Kosgei, the cabinet secretaries present, the colleagues, leaders, na watu wa Chapalungu, Bwana Yesu asifiwe. Ila suneche Yesu. Basi kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Tongoyo, mjumbe wa Narok West, jirani wenu hapa tu, na nimefurahi kupata nafasi kufika hapa, kuja pia kulete rambirambi na kulete pole zetu kwa sababu ya mzee wetu Philip kutuacha. Kwa hivyo nimekuja kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya familia yangu na majirani wenu wa Narok West na Narok kwa jumla, tumesema pole kwa kumpoteza baba wetu Philip. Wengine wetu hatujapata kwa ukweli kumjua baba wetu Philip, lakini tumempata kumjua kidogo kupitia ndugu wetu Wakili Sigei. Kwa sababu some of us who have interacted closely with our brother here in Sigei, you see a leader dedicated to service, so intelligent, down to earth, and committed to work. And I'm sure the good gene must have come from the father and the mother here. Kwa hivyo kwa ukweli, baba wetu ambaye amelala hapa, pia alikuwa ni muungwana. Jambo la pili, nataka kushukuru Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, kwa kuendelea kusaidia rais wetu kufanya kazi na kuhudumia wa Kenya in one very special way. Kwa ukweli wa Kenya wastahili wajue ukweli. Tulipochukua ushukani serikali ya Kenya Kwanza, Kenya ilikuwa maututi katika ICU kama vile Mheshimiwa Rigathi alikuwa anasema. I like your analogy. Tulikuwa katika ICU. In fact tulikuwa katika life support machine. Lakini kwa ukweli tumetoka huko
In a record 1 year, tumeenda HDU, tuko katika ward, and Kenya is about to walk out of the hospital as healthy and in healthy condition. Kwa hivyo nataka kusema we are really proud. We should remain focused and we are fully behind you. In 1 year, and I think Kenyans should know this. Juzi tumekuwa na some African countries that are already listed having defaulted the international loans. Lakini out of your genius, mumeweza kuokoa sisi, which we were actually at the verge of defaulting international loans. Na tunaendelea kuombea Mungu and remain focused. A lot will be said, Your Excellency. Walisema mbeleni, we had had it more, we had had it, walisema, tuliona mengi na wataendelea. Because they will never be happy if they see you and the President William Ruto doing the great work you are doing for this country. Kwa hivyo tunataka kusema asanti, tunawapenda, na hata leo mimi nimeshangaa. Bomet kawaida tukifikanga, ni kama kuna kuanga tu, ni kama kuna election. Lakini leo muko watulivu kama maji ya mtungi. Kwa hivyo, you are very good people. Kwa hivyo nataka kusema asanti, na pia tutaendelea kuwa pamoja kama majirani. Asanteni sana, na Mungu awabariki. Asanti. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Riggy, msema kweli, governors present, our ministers present, our very able leader of majority present, the members of the clergy led by Bishop Langat, wafanyakazi wote wa serikali na waombolezaji wote, amjambo. Amjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Yangu haitakuwa mengi. Nataka tu niseme toe pole zangu, na pia nitoe pole kwa niaba ya familia yangu, na pia nitoe pole kwa niaba ya wakaaji wote wa constituency ya Kuresoi South. Nataka niambie rafiki yetu Senator Sigei na mama Mchane na watoto wa familia hii na wakaaji wote wa Chebalungu, nataka niambie nyinyi poleni, poleni, poleni sana. Tunajua ya kwamba mko na uchungu sana, kwa sababu wengi wetu tumepitia mambo kama hii. Kwa hivyo tunaelewa vile mnasikia. Kwa hivyo yangu tu ni kusema poleni Senator Sigei na mama Mchane. Ingawa mzee ametuacha, amepumzika, ametuachia pia changamoto. Mzee huyu naweza sema is a hero. Alifanya yote ambaye ilikuwa natakana ifanyike dunia hii, mpaka akasomesha watoto wake. That is why we have a very able senator who is working for us. Otherwise ni poleni, poleni, poleni tu. Na nimetumwa na watu wengi kutoka upande wa Nakuru, mjumbe wa Rongai, mjumbe wa Kuresoi North, amesema tena poleni. Your Excellency, the Deputy President, I want to take this opportunity to thank you so much for your presence here in Bomet. Juzi umekuwa Kuresoi North. That is a clear indication of your commitment to serve this country. I also want to take this opportunity, Your Excellency, to thank you for standing with our President, Dr. William Samuel Ruto. Ulisimama naye kabisa wakati wa campaign mpaka akakuwa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Na nataka niseme ya kwamba ikifika pia wakati yako, sisi tutasimama na wewe. Lazima tusimame na wewe kwa sababu ya bidii yako. Otherwise utukumbuke tu upande wa Kuresoi, na nakupongeza ulitoa caveat sehemu kidogo. Sasa kuna sehemu pia imebaki, na tunaomba sana hiyo caveat itolewe kabisa area hiyo. Otherwise asanteni sana, hiyo mambo yenu matatu na president tunaunga mkono. Asante. Asante. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya,
familia ya mwenda zake mzee Philip, wajumbe walioko hapa, maseneta, magavana, mawaziri ak biikab Bomet tugul ongekat chamgei. Okatani bak chamgei. Mimi majina yangu naitwa Mheshimiwa Caroline Ngelechei. Mimi ni mama county wa county tukufu ya Elgeyo Marakwet. Nimekuja pia hapa kulete pole zangu kwa niaba ya Elgeyo Marakwet, kwa niaba ya mimi mwenyewe kama rafiki ya Senator Sigei. Senator Sigei tumesema pole. Wajumbe wa pale wangekuja, lakini jana president alikuwa pale, bado walikuwa wanarudisha masufuria ya wenyewe. Na deputy president tunashukuru sana. Hatukupata nafasi kusema asante baada ya nyinyi kwenda, lakini mambo yetu yalitimizwa. So watu wa Bomet, mimi pia nimekuja kusema poleni. Na biga Bomet umnyache na mko wazuri leo. Ile siku nilikuja sherehe ya watoto kichus kumen goret. Amoga ngowid nona nene. So tunashukuru sana. Mimi tu nataka kusema neno moja kuwa Mheshimiwa Deputy Rais, sisi tuko imara. Na tutaki kutishwa tena na one arm of government. Sisi kama bunge tuna support kazi ya president. Na kwa ajili nyinyi na president amuko wenda wazimu. Mnajua ile mliahidi wananchi na maana waliwapigia. Hiyo judiciary si wao, ni ile watu walijiita deep state na maneno yao ikaanguka. Mimi nataka kusema hivi, ulisema Thursday wewe unaenda pale. Mimi pia nakuja na yangu na watu wengine tuandamane pale, tuambie wawache president yetu afanye kazi bila kuguzwa. Pia mwisho wananchi wa Bomet na wajumbe wetu tukue watu wa kusema asanti. Amoga nyegena metenda biga la goguru biga la chigi mami serikali tienda kenamji. Ki kwa serikali tuguk chachang. Ki gogonej mbolea kwa bei ya chini. Ko gogonej universal health care. Chang tuguk chikakobwa. Konyone chita wole jogi kwa bei ki kwa uchumi barak. Onam jaga kwek tienda maegerib lagok chechicho magonok chi alak otoben waziri chemiyu. Ndiki manengwang serikali ndotinye? Damita? Ongerib nikikogonech kamuktaindet. Nilikuwa tu nawaambia Deputy President tujikaze, safari ya mbinguni sio rahisi. Asante sana. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Governor, familia ya seneta yetu Sigei, waombolezaji wote, waheshimiwa governors na masenators na wajumbe. Mimi pia kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu na watu wote wa Transmara ningependa niseme pole. Nimekuja kusema pole zangu, nimekuja kutoa risala zangu na nimekuja aswa kusimama na rafiki yetu Mheshimiwa Sigei na haswa pia Mama Eunice. Nataka niwaambie Mwenyezi Mungu awape nguvu so that wakati tunaomboleza na wakati tuko na hii msiba awape nguvu ndio tupate kuendelea pamoja hapo mbele. Kwa hivyo nataka niseme Sigei, nilikuwa nimekuja hapo mbele na tulikuwa tumekuja kuongea na familia na tukaongea mambo mengi. Kwa hivyo tunasimama na wewe wakati huu mgumu. Nataka niambie familia poleni sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, pia tunataka kushukuru kwa sababu umekuja kuomboleza na sisi. Tunakushukuru sana. Karibu tena Bomet, karibu tena area hii yetu yote hii. Uje hata kwa mambo mazuri. Nataka niseme karibu sana. On matters of development, Your Excellency, sisi tunatambua kazi yenye unasaidia rais. Na tunajua rais hakuna kazi mingi. Hakuna kazi mingi, jukumu mingi ya kutoa hii nchi yetu kwa shimo yenye iliwekwa na watu wengine. Tunajua rais hakuna kazi ngumu kutafuta marafiki wa kusaidia in investing in our country. Tunajua rais hakuna jukumu ya kurekebisha mambo mingi yenye ilifanyika Kenya hii yetu. That is why tunasema wewe kama msaidizi wake utafute nafasi, utembee. Christmas imeisha, mwaka mpya imeisha, sherehe za mwaka mpya imeisha. Hii ni wakati sasa utembee, ndio ukirudi Nairobi uende uambie rais kuna kashida kidogo hapa,
kuna shida kidogo hapa ya maji, kuna kidogo ya mastima hapa, kuna kidogo ya mabarabara hapa. So wewe tembea, Your Excellency. Sisi tuko tutakutembeza. Kuja huko kwetu Narok, kuja hapa Bomet, enda Kericho, shughulikia ile watu yako ambao unawaitanga watu ya shares. So that watu wasilie ama watu wasione serikali iko mbali na hao. Kwa hivyo mimi mwenyewe nataka nikualike uanzie Dikir, alafu ukuje ukipanda. Karibu sana. Otherwise kumoma mwangal jecha magitio le mutio chorwenyo. Kimitugul. Ako gangalal kondoi angaleke kakoma. Ongen ole yegai kumi ngalek nyolu kecham kenomchi ngweny ako mi chi nyolu kenomchi barak. Ongen ole serikali nikiwendi nikibo kenyisiek 24 nikibo boyot nenyon ko kikaran, lakini kinyo komi mwisho ko kila ma yait kidogo. Said that kiyach president nemi nguni konyo konya koron utomot koit kosom ngecheret ko kiyach konya koron tuguk chekikan kemwaita en bororienyo. Kotko nguni kongoyoni bororiosiekab Kenya kole kayam kikoin koik president. Ko chang tuguk chekiyach kinya. Ele kibune kora kecherani His Excellency ko timdo. Kecherani ko kimi kotitwalit. Kirut timi Sigei'S kemoche keng'ololjingei ko ki kandoik chekikilewen ak chekikikoi kasit en barak. Echek chekikilewen ko kikilewenech ketoret His Excellency the President ko deliveren to bikyok chekilewenech. Ko chito nekikikoi kasit akine jukumu ngune teleljini kasit nekakonin His Excellency onge deliveren akongete chomyet akonge bakach ng'alek chechang. Ele mi luget nguni komomi luget ot ng'alek chon mwoe biik alak chon alak nakomwaat biik. Ele mi luget ko kiboitinik chebo serikali chemoitindos ak kiboitinik chekikilewen. Amoche kikoingei heshima. Chito nekakikonin kasit itelelji ele ketelelji onge bakach ng'alek ng'isiet. Ubokokyin buruchu cheking'et chebo siasa wai buruchu chebo siasa. Ko kiboition age tugul ongepungusan ng'alek ng'isiet akongeyai kasit kedeliveren. Kikosom besio neo alenji tuyech ak bichu kikikoi PSisiek, MDisiek, CSisiek ketuye ak keng'alal asikobit ngomi ele mi shida kemwoige. Ngomoe kebirgei ngo ak kiun kutit. Kor kakimong'u tirita kemwa chebo emet. So amoche asom kandoikyok tugul ongeng'omekitun. Ko ng'alek iko kobo besio. Raini ko kobo Arap Sigei ak family ak toek chekabwa. Kongoi mising sikoberwa kamuktaindet. Asante. Bas, kongoi mising ongebirchino eut agenge wabunge tugul 1-2. Bas, asante sana. Ndio niweze pia kupeana, wacha tu niseme mawili ama matatu. Kwanza nimesema pole kwa familia. Thank you so much. Your Excellency, ulitukaribisha kwako kama viongozi wa Bomet na tukaongea mambo yetu, tukakwambia shida zetu. One of the things ambayo mimi mwenyewe nilikwambia ni ya kwamba Chepalungu constituency is a fairly flat area. Yani ni area tambarare. Kukinyesha every time kuna floods. Waking up to yesterday, there are 2 bridges, 2 connectors ambayo that were completely swept away. And now some section of the constituency is not accessible. Aswa the lower side ya Sigor, kuna daraja ambayo inaitwa Mwokiot ya Lugumek, and largely Labotet jana kulikuwa na changa. Imagine all the shops around there ilikuwa flooded, and mahindi kule ndani na vitu vya duka zote zikakuwa zimepotelea watu wa kufanya biashara. Your Excellency, since Murkomen is here, equally alikuwa ametuinvite kwa ofisi yake na tukaongea mambo ya barabara. Just to let you know ya kwamba kuna barabara ambayo ilikuwa imekwama ya Sigor. You together with the president mlikuja Riggy na mkatuahidi ya kwamba itaendelea. Just to report to you, that particular road ambaye ilikuwa imesimamishwa na wale wezi, sasa hivi inaendelea. Hata kama inaendelea polepole, tumeongea na Murkomen and I know
ataenda kudiscipline ule contractor ndio aweze kufanya hiyo kazi kwa speed. Equally, there is a section that is totally not passable towards Kaboson and towards Sigor going to Longisa. Because huyu contractor amesema hawezi fanya maintenance ahead of work. And because the boss is here, I know from today is going to discipline the contractor, aweze kufanya kazi ndio watu wangu wa Chepalungu waweze kupitia barabara mazuri. Secondly, Your Excellency, there is a road that was done during the first regime. Inatoka daraja 6 kupitia Chebole kwenda kule Chebunyo mpaka Imuru wa Digiri kwa constituency ya Ngeno. Hiyo barabara Your Excellency currently haiwezi kupitika kwa sababu imeharibika sana. Tumeongea na Murkomen pia na akatuwekea pesa kidogo, and I know akona hiyo report. Kindly Your Excellency, with all your effort, because I know you are the second biggest man in this country, kindly utusukumie ndio pia aweze kuendelea. Ya tatu, Your Excellency, kuna barabara ambayo while I was campaigning, I told the people that I'm going to lobby funds from the government. Equally, tumeongea. Mambo ni mawili hapa. Mimi yangu ni kuipatia jina. Wewe na Murkomen ni kutafuta pesa ya kutengeneza hiyo barabara. Inaitwa Kapkwen, Olbutia kwenda Shongiroi, and from Shongiroi kwenda Ndanai. Kindly, with all due respect, hata kama wanasema tungoje tukiendelea kurekebisha uchumi ya Kenya, kindly consider, hata kama itakuwa inafanya 5 kilometers, 10 kilometers, bora imeanza. Your Excellency, I know with all your abilities and all that, we're going to do what is necessary. Hata mimi nimeambiwa nimalize kwa sababu nilikuwa naambia wengine wamalize. So kwa sababu nilikuwa nakaza watu, sasa imefika wakati wangu wa kukaza. Equally, CS Sigei'S ogola kwenyon. Kikibur tugul kikokure kebe office keng'ololchine angandan miten uindo nekiten kou non ko kiking'ololchin ak Chirchir kikechoran kokwotinwek chuchok chechang, lakini maton amwaitechi mheshimiwa Chirchir ngamun miten yu en betutab raini. Ne nakase kut agenge nebo CSS chechok kimiten yu akot Soiban. Mheshimiwa Soiban, wacha tu nikwambie, we have a forest hapa Shongiroi. Before I forget, hapa Shongiroi we have a Chepalungu forest. Iko shida kidogo. Niruhusu nitakuja kwa ofisi yako. Nimekuwa nikikutafuta kidogo, but ulikuwa umeenda shughuli zingine za serikali. So I'll come back to you kindly, because wale maafisa ambao wako huko, unajua watu wetu hawana shamba ingine, watu wanaingia, wana grace hapo, wanapata pesa kidogo. But tumeagree na wao, tumeketi chini na wao, tukaambia hii miradi ya serikali ya kuchunga misitu yetu lazima iendelee. And they have all agreed in one accord ya kwamba tuweze kuifence. Kwa sababu huwa si eti wana grace their cows huko ndani, wakipatikana kwa barabara wanashikwa. Na bahati mbaya wakishikwa wanalipa shilingi 500. Ni aibu sana nikwambie mbele ya watu. Lakini kulipisha 500, kuna siku walikuwa wameshika ng'ombe 2000. Na tukawaambia ya kwamba walipe hii pesa kwa serikali. Wale watu wakasema hapana, hawezi chukua hiyo pesa, waweze kulipa na cash. Kama mbunge nimejaribu ile naweza. Now I give it back to you. Kindly take action ndio watu wangu wa Shongiroi na watu wote waweze kupata haki yao. Ningependa tu kukuambia hivyo kwa siku ya leo, na kwa sababu masaa yangu yameisha, ningependa kuambia enyi yote ambao tumesaidia hii familia, thank you so much and God bless you. Nobiro wananganeno. Mwabiro 1 2 1 2. Karibu sana Mheshimiwa Senator, uweze kuendeleza upande wa wana senator. Thank you so much and welcome all of you. Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed, kanisa, familia ya Mwendasake, baba wetu, baba wa wakili, Mheshimiwa Seneta wa kaunti hili, viongozi mbalimbali ambao wako miongoni mwetu. Wacha nichukue nafasi hii pia kutoa risala za rambirambi kwa familia, na ningependa pia kusema ya kwamba niweze kuchukua nafasi hii kukaribisha kila mmoja wetu ili tuweze kuomboleza pamoja. Sitachukua muda, bali ningependa tu kusema ya kwamba viongozi mbalimbali wameongea, na ile tu ningependa kuambia familia ya Senator ni ya kwamba waweze kusimama na Yesu. Ninapenda kusema ya kwamba ni shukrani kwa sababu baba alikuwa mcha Mungu, na ningependa pia kusema ya kwamba familia iweze pia kusimama na kuendeleza mazuri ambayo baba alitufunza akiwa bado hai. Ya pili, Your Excellency, kwa sababu umefika na nataka kuchukua nafasi ndogo sana
sababu bado tuko na kazi mingi, na naona mvua bado ina fuata, na tutatenda yale yote ambayo mnataka tuyatende kama viongozi. Sasa kusongesha, bali tunataka kusema tu ya kwamba bado tunakuongojea ili tuweze kuja kusurura eneo hili tukiangalia mambo ya maendeleo. Mwisho, Your Excellency, niliomba jana nikiongea hapa tukiwa na CS Murkomen, tumekuwa na CS Chirchir, tumekuwa na number of CSS, na kabla sijasahau nitoe shukrani sadati kwa sababu ya viongozi wetu, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa masenators, kwa ile usaidizi wenu mbaya mmeitoa kwa mheshimiwa seneta wetu. Tumepata usaidizi ya wabunge zaidi ya 80, over 80 MPs na senators walitoa pesa zao ya kuja kusaidia familia ya seneta. Na tungependa kusema asante sana waheshimiwa. Ni ile tu hatuna nafasi ya kusoma majina zenu, bali tunataka kusema kama wabunge wa eneo hili tunashukuru, na Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kuwaongozea. Your Excellency, nikimaliza na ninapoongea hiyo ya mwisho, niombe masenators wafika hapa mbele. Your Excellency, kuna familia moja ambayo wakati seneta alipata hii mziba wamekuwa wakihangaika hapa wakitafuta seneta. Mimi nikachukua jukumu nikamwambia, kwa sababu seneta ako na shida, wacha niwasikize. Your Excellency, kuna kijana moja mwanariada kutoka eneo la Chesoen ambaye alikuwa ameenda kukimbia kule Mexico. Mheshimiwa Governor ameweza kusaidia na viongozi hapa county, tukachanga pesa kidogo. Your Excellency, hii mwili bado inalala kule Mexico. Ningependa tu kuomba ofisi yako Your Excellency iweze kuinstruct the Ministry of Education, Ministry of Sports, waweze kuileta hiyo mili ili tuweze kufanya hiyo kumusika hapa nyumbani. Your Excellency, hiyo ndio maombi yangu kuu, ya kwamba mwili imelala for the last 1 month. Ningeomba sana Your Excellency hiyo mwili iweze kufika hapa nyumbani. Mwisho kabisa, tunataka kukumbuka senator. Tukumbuke baba wa senator. Senator wetu ambaye tunampenda, anafanya na mheshimiwa speaker wetu, mheshimiwa speaker Amason Kingi akiwa kwa speakers panel. Anafanya pia katika legal. That is why alitolewa kule seneti akawekwa katika ile committee ambayo ilikuwa inajadiliana mambo ya hiyo opposition teams. Unaelewa hiyo maneno ya excellent. Hata wewe karibu ushinde uongee wakati ulikuwa unafanya swearing in kwa sababu yao wa jamaa. Huyu senator wetu pia mumeweka yeye huko ashughulikie. Your Excellency, ile tu tunataka kukuomba leo na ma-CSS ambao wako hapa, tulikuwa nimeongea jana na Murkomen. Wananchi wameomba Your Excellency, hii Bomet tukiongozwa na governor tumehangaika sana. Colleges ndio shida. Na wameamua wakatoa uwanja moja hapa 17 acres. Na wanataka tu kujenga TTC. Your Excellency, saidia hiyo tu. Leo saidia hiyo tu, sukuma hiyo tu. Na tutashukuru Your Excellency. Najua hiyo mtafanya. Hata sitaki kusema mengi, wacha nichukue nafasi hii kukaribisha Mheshimiwa Mundigi kwa niaba ya seneta wangu aweze kusema pole. Karibu. Deputy President, mkubwa wangu Speaker wa Senate, mkubwa wangu majority, kanisa, kaunti zote zile ziko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Alexander Munyi Mundigi, senator wa Embu County. Embu County nikiwa hapa iko hapa kwa familia tunasema pole. Hiyo ingine ni senator, sisi tutaondoka jioni. Yetu watu wa Embu ni kuambia asubuhi na jioni maombi ndio itasaidia nyinyi. Ya pili, kwa Riggy, Embu County tunasupporti serikali ya Kenya Kwanza, cabinet secretaries wote, serikali ya Kenya Kwanza tunaunga mkono. Ya pili, mnajua mlikuja hakukuwa na pesa na mmeng'ang'ana kulipa mandeni na mmesimamisha county zote 47. Ya mwisho, mambo ile mnafanya ya kujenga manyumba, Embu County tunaiunga mkono. Mambo ya afya tunaiunga mkono. Mambo ya agriculture tunaiunga mkono. Kwa hiyo sote tunaunga mkono. Lakini kuna kitu tunaomba. Rafiki wangu Murkomen, wewe ni rafiki wetu wa Embu County. Sasa Embu County miaka 10 ilikuwa na vita, lakini juu ya gavana ambaye walichaguliwa na mimi tumeungana sisi na leaders wote tujengee uwanja wa ndege. Asante, nikirudi Embu nitaenda na salamu. Mbarikiwe sana. Asante.
Asante Senator Mundigi. Senator Shengo, tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Langu ni moja. Mimi naitwa Senator Beth Siengo, natoka Mwingi North constituency, Kitui County. Kwa hivyo Wakamba wameakilishwa hapa Bomet. Langu ni moja tu, kuleta rambirambi zangu kwa familia ya Senator Hilary Wakili na mama Eunice na familia yote. Poleni sana. I serve in the same committee with Hilary and we have remained friends. So as I represent Azimio, hello, as I represent Azimio, I have only one word to say, that we have only one Kenya. We are all Kenyans. If we make bad laws, bad policies, we have nowhere else to go. We have only one Kenya. We take care of Kenya and Kenya takes care of us. Asanteni sana, ninawapenda Bomet, ninawapenda Rift Valley. Mkija kule Ukambani, hata sisi tutaonyesha upendo. Mungu awabariki. Asante sana. Senator Shengo alikuwa ananiambia anaelekea kukuja Kenya kwanza. Pigia makofi. Karibu. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Riggy, all leaders present, governors, senators, members of National Assembly, na watu wote wa Bomet, God is good and all the time. First of all, we want to come and bring our condolences to the family of Senator Hilary Sigei, pamoja na Mama Eunice. Mama, tungependa kuwafariji na kuambia kwamba tunawafikiria sana wakati huu na tunawaombea sana. Kutoka ile siku huu msiba ulitokea, kama wabunge tumekuwa tukiombea familia, tumekuwa tukiulizana mambo inaendelea vipi, na tumekuwa hata tukipigia Senator Sigei simu kumuulizia hali ikoje hapa Bomet. Tunawaombea na Mungu atatembea nanyi. Kuna kitu kimoja Bishop ameongea hapa leo, kwamba a father is a pillar. And I want to confirm myself that a father is a great pillar to a family. And a father's cover is so important. And if you want to know how important a father's cover is, the minute you remove one, that is when you see the exposure. But you have a Father in heaven who will not leave you nor forsake you in difficult times as you walk through the valley of the shadow of death. Just like the psalmist said, God will be on your side and he will grant you comfort, he will grant you peace, and he will grant you strength through this journey. Senator Sigei, and Joyce, you give me a minute because I have worked with Senator Sigei, maybe more than many people here. We have worked together for a long time. So I come in first as a very good friend of Senator Sigei. Senator Sigei, when I look at your life, it almost tells me who your father was. Very hardworking. If you want to know the success of the party, that was Jubilee. The success of the party, that is the UDA party in Kenya Kwanza. One of the pillars of that success, in the legal side and in many respects in training, has been Wakili Senator Sigei. So I want to tell the people of Bomet County, you are a very blessed county because of having a leader like Senator Wakili Sigei. And Senator Wakili Sigei, allow me to give accolades to your mother and to your father for raising a great son in you. There is not a single day that UDA required a legal matter to be done, and we called on you and you said you were too busy to do that work. Many leaders here in Parliament are very clear on that issue. CS Chilchil would attend to that fact, together with the Honorable Mulkomen and the majority leader, that Senator Sigei walked the journey. When there were days we spent the whole night in the office, Senator Sigei would be among the few people who would be counted with a lot of strength pushing the party agenda. And Senator Sigei, when you came to the party and you said now you wanted to become a senator,
The first person to object to that was the SG herself. I said, no, you cannot become senator right away because we need workers here who must push the vision to the end. Eventually, we had a discussion, and I told you, Senator Sigei, do me a favor. Make sure you have the support from the people of Bomet so that you don't embarrass the party because you are seen as one of the big mentors within the party. I want to thank the people of Bomet for voting in Senator Sigei as your senator for me and for the party of the UDA because we needed him to succeed. I want to say, Mama Eunice, we are praying for you. We know that your children will hold you. Senator Sigei, together with your brothers and sisters, I have seen you at 9 of you. Hold your mother, remember her. Together with the family, viongozi wengine wote tukiongozwa na Honorable Speaker of the Senate, Cabinet Secretaries, MPs wetu, watu wa Bomet, hamjambo? Hamjambo tena. Asante sana. Naitwa Seki, Senator wa Kajiado. Tunashukuru Mungu kwa vyote. Nataka kusema ya kwamba Your Excellency, tunashukuru kwa kazi mzuri ambayo mnafanya. Kila mtu anaona. Lakini kwa haya mambo yote ambayo yanasemekana, mambo ya kotini, mimi ninashangaa kwa sababu serikali iliyopita ilikuwa na issues na kotini. Hiyo ingine hata kabla ya Kibaki ilikuwa na issues na kotini. Hii yetu leo iko na issues na kotini. Kwani ni koti tu ndio inakuwaga right? Mimi ningeomba ya kwamba tutafute suluhu ya kutosha kwa sababu mambo kama haya, na tunaelewa ya kwamba labda ni watu wawili watatu wanasumbua the entire nation. Mimi ningeomba ya kwamba tutafute suluhu ya kutosha ya kuweza kusuluhisha haya maneno kwa sababu hawawezi kusimamisha Kenya mzima. Mimi ningeomba ya kwamba kama kuna mambo tunatakikana kufanya kama ni sheria tuletewe, tuweke laini kwa sababu hatuwezi simamisha mambo yote. Unaona watu wanaumia katika mambo ya hospitali, wagonjwa wanasumbuka na mambo ya NHIF, natakikana kuwekwa laini na tayari tumeweka kama wajumbe. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba Your Excellency, tuko pamoja na nyinyi, salimia rais na ujue kwamba tuko pamoja na watu wa Kajiado, na wasalimia watu wote wa hapa na pia serikali yetu. Mungu awabariki sana, nashukuru sana. Asante. Mwisho ni kukaribisha seneta wetu wa Kirinyaga, Seneta Murango. Asante. Deputy President of the Republic of Kenya, familia Sigei, our speaker, majority leader, mawaziri, mangavana, watu walio na watu wa Bomet, hamjambo?
Mjambo tena. Pia mjalie nguvu ya kuweza kupambana na mawimbi ya huzuni wakati huu mgumu. Nafasi ambayo mzee ameacha, Mungu ataijaza na mambo yatakuwa sawa. Nitaongea tu jambo moja tu. Ya kwanza, kuna mnyama anaitwa mbwa. Unajua kwa ule kwetu tunasemanga tumaini ya mbwa huisha njiko likifungwa. Unajua mbwa anakaanga nje ya njiko. As long as mlango haijafungwa na kuna moshi, hali anatulia, anajua kuna matumaini. Matumaini. Rais wetu William Samoei Ruto mumeshika ushukani, kwa hivyo tunajua mambo mazuri itakuja. Hiyo ingine sikujua mzee. Lakini Senator Sigei ni rafiki yangu mkubwa sana. Na kama kuna mtu ako na adabu ni Senator Sigei. Hata wakati mwingine nafanya nimjishuku kama niko na adabu kweli. Ukikaa na huyu senator chini, kama kuna SI unit ya kupima adabu, ingekuwa inaitwa Senator Sigei. Na asante sana watu wa Bomet kwa sababu ya kushikilia Senator Sigei, na sisi tunasema ya kwamba tusiwe na tabia ya kupandisha na kushukisha viongozi kama bendera. Mkishikilia mtu, musikilie kabisa. Rais na deputy tumwashikilie mpaka mwisho. Na nikamalizia watu wa Bomet, matumaini yetu yote na nguvu zetu zote tuziweke katika kuwashikilia hao viongozi tumewachagua. Na niwaambie kwamba mambo yatakuwa rahisi. Barabara ambayo iliyonyooka haijawahi toa dereva mzuri. Mtapita kwa mashimo, mtapita kwa bumps, lakini mshikilie hapo hapo mpaka Kenya itokee na mambo yawe mazuri zaidi. Kwa mengi na machache, nasema Mungu ambariki watu wa Bomet. Naitwa Senator Murango kutoka kule Kirinyaga. Mimi ni senator wa Martha Karua. Asante sana senator wetu kutoka Kirinyaga, amekuwa nasi tangu jana na tunashukuru. Niko pia na pole za mheshimiwa senator kutoka Uasin Gishu, Senator Mandago. Alitutumia pesa na pia ametuma pole zake, ni kwa sababu hakuweza kufika mahali hapa pali yako nazi. Asante. Bado tuko na mheshimiwa senator jirani, mheshimiwa Cherargei. Karibu senator. Onoga tiaga tugul amwana tonone ukweli. So tinda file news Sigei nikigagnama kigagnama deputy president ko nyo representa na ngotini akonyikan kimagun kiaga tugul nemie. Amejaleji nang mama nengung mama Eunice ak chotupche tugul kale bugoy ne tilil amorogen se kubik che matinye kamangunet kosich kamangunet en Kristo asikokona kagaigai. So tumekuja, naona my speaker Mheshimiwa Kingi, majority leader na viongozi, we have come as a family, your Senate. And you know, Your Excellency, Deputy President, Senate is like a family. We know each other. Wanajua, na unajua Senate umejipanga. Saa ile wanataka mtu ya kunyorosha maneno, Cherargei nacheza namba 6 kwa sababu nacheza mbele na nyuma. Saa ile wanataka mtu tu ya kuleta nini hapa na pale ni Murango. Murango ni ule wa kuchocha watu huko nyuma tu. Kabla hajasema, na Sigei ni yeye anatutuliza na anakaa katika speakers panel. Na nataka nishukuru mara mingi Your Excellency, unajua mimi ni mambo yangu inakuanga moto kidogo. Yeye ananipeanga nafasi niseme ya county ya Nandi na Kenya mzima. So we are proud of what you are doing. Na pia yeye kwa material biga Bomet anene kinyo na mlonget ko chairman nebo ngatutik. Ko kianende ne kiona message ko nam, so we wish you well. Ya pili, Your Excellency Deputy President, tunataka tukushukuru. We are karibu nyumbani. Tumekuambia Bomet mpaka Nandi mpaka huko kila mahali. Let it be your home. Rais ako na mambo mingi anashughulika. Wewe tunataka ukuje hapa tuketi. Mimi Nandi na nataka niwaambie watu ya Bomet kila kitu imekuwa ready. Boma iko sawa, ng'ombe iko sawa, lakini unajua wewe umeokoka, utakuja na Pastor Dorcas
hatutaki tuongeze ile mambo mengine, kwa sababu you are a person that you should be close to us and we are proud of what you are doing. Na nataka niambie watu wa Bomet nikimalizia, Joyce relaxan kidogo, nikimalizia, wewe ulisimama na rais mpaka akakuwa rais. We don't take it for granted. Take it from us here kutoka Bomet. Urabo kijiji tamatonon ingpateta President Daktari William Kipchirchir Arap Ruto tawoi gasit kidogo. Na tunakuambia kama viongozi kutoka bonde la Ufa, tuko nyuma yako na rais 100%. Wacha ile kelele unapigiwa huko. Kama unapigiwa kelele huko nje sana, kuja hapa nyumbani Bomet, tutafanya kazi na wewe, tutahakisha uko sawa, na wewe ni mtu uko na pasta, uleta tuombee hapa, sisi tunaenda mbele. So nimeona kelele mingi huko, usijali, sisi tuko nyuma yako. Kama hujaona majenerali hawajatoka, we relax. Saidia rais kudeliver. Na on the issue of judiciary, Your Excellency, we want to agree. Na nilisema jana kule Iten, na najua kesho unakuja kwangu. Nilisema judiciary Thursday tuko nyuma yako kuchukua petition. Tunataka hii Chief Justice na Judicial Service Commission watu waambie hii makesi wameresolve ni nini. Na hata mimi nilifanyia hujuma wakati ulikuwa unashikwa, na wananchi wanajua hakuna cells jalala Kenya hii except ya Bomet, na wewe ulilala huko. Tutauliza kwa nini tulikuwa tunashikwa. Hata mimi sijawahi ambiwa mpaka leo. It is an offense and it is illegal and it is unconstitutional. So we want to tell judiciary, na wakiendelea tukate budget yao nusu. Ikishakuwa 50% tupea watu basari, tupea barabara na ile vitu ingine, ndio tuende mbele. So we are solely behind you, universal health coverage, community health promoters. And let me thank you, I know Governor Barichoki is here, Governor Ntutu, my friends, Governor Mutai are here. For the first time, devolution has received money on time, and we don't take it for granted. Ndio hao watu wapate mashinani. Kupiga abe ne Bomete kaleborieti bagmuli yagobo, lakini gina meja ataregoni. Kimeje kaya affirmative action ingolenjin ak Bomet amuta nyigitinye kobo senge. Lazima gitiokira epko smart. Amu magingen 2032 ole gitakyin tany. Okase biga Bomet nguna omeje ka ndege nyo ba in karibu town kendi wang ndege mi laminik mi akoi kerenga kora Mutai. Hiyo vitu yote kagere jorwen nyu Murkomen nyu. Kiganye kobaljang Nandi kola berber ko agere kokouli ak ngoli oye. Kwa gejagena ngolin meje otonon aka meje asamin waziri kwa heshima ngungeringitu ngaleke akojanga boisioni kebetai kidogo tu Joyce kidogo tu anan makamwa anan meje kemwa lembech so kinyo koleja berber Nandi kwa gere kokouli kandoikab koroni kimeje aje boisionik makimeje kelele makimeje chi nengitoke kubiki chi kimeje chito ne yakikishani kole kakesukumana kehakikishan anan mauno akikonyit kandoik ngikonyit kandoik ko kekonyit bichu kikwei konyit kandoik ko kekonyit raia so kachikasi serikali na sisi na enda baka mwezi wa 4 tupande maragwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana ma senators. Nikimalizia, Your Excellency, tulipata kuweza kufika mahali hapa pali alituma usaidizi wake na hako nazi. So sitapenda kuongea mengi sana ama chekitiwaso male ongi mution amum MP boisie nebo betutab raini. Senator nenyongi chami akesaun akasama lori takomingin akotakwendi ta akerib kora kandoikyo kimache keyai boisiet akangen ale korkobendi ra kandoichu en tayu komi kii nebo kokwet nebo maana ongitakitus siasa titen asiketesta kwa nibu chama cha nafasi attach mheshimiwa majority leader aweze pia kuendelea kuanzia hapo. Karibu mheshimiwa majority. Deputy President Rigathi Gachagua, familia ya ndugu yetu Senator Sigei, kiongozwa na mama yetu Eunice pamoja na ndugu zako, dada, wajukuu na wananchi watukufu wa Bomet pamoja na viongozi wote. Naomba niwasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu Kristo
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God is good and all the time. Asante. Kabla nizungumze, sababu naona masaa inaenda kabisa. Na mimi najua tulikuwa tumeombwa tuchukue saa moja na tumeshapitisha hiyo saa moja ambayo tulikuwa tumeombwa. Kwa hivyo nitajaribu sana nisukume kwa haraka. Nimeambiwa tu nitambue viongozi kidogo wawili watatu, alafu kisha nafikiri nitasongesha kwa governor malizie mkondo ambao utakuwa umebaki. Wale wanamjua Senator Sigei wanajua katika kazi yake ya uwakili, one of the institutions ambaye amefanya kazi naye kwa karibu sana ni kutetea walimu wetu. Kile chama cha Kenya National Union of Teachers, one of their senior lawyers ambaye wawakilisha na akapigania kazi hiyo. Walianza kazi hiyo wakiwa na ndugu Sosion, alafu ikakuja ikashikiliwa na brother Collins hapa. Huyu seneta wenu amekuwa mtetezi wa walimu sana. Kwa hivyo kwa niaba ya hao walimu wote wa Kenya mzima ambaye Senator Sigei amewatumikia, nataka nichukue fursa hii nimpatie dakika moja ndugu SG brother Collins Oyu akuje aseme pole zake kwa dakika moja, alafu kisha tuendelee kutoka hapo. Karibu bwana SG, tumpigie makofi anapokuja. Asante sana Majority Leader. The Deputy President of the Republic of Kenya, Riggy, Governor ambao wako hapa, maseneta ambao wanafanya kazi pamoja na Senator Sigei, waheshimiwa wote katika county na parliament, na wananchi wote ambao wamekuja hapa, hamjambo. Hamjambo tena. Sijakuja hapa peke yangu, nimetembea na baadhi ya viongozi wakiongozwa na First Vice National Chairman Bwana Malel Langat. Nina machache tu ya kusema Majority Leader. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumpa ndugu yangu Sigei na familia nzima pole zetu kwa niaba ya Kenya National Union of Teachers. Si uongo ulivyosema Majority Leader kwamba Mheshimiwa Senator Sigei ndiye amekuza chama cha walimu Kenya National Union of Teachers mpaka kiwango ambacho tuko nayo hapa. Kwa niaba ya wenzangu walimu tunasema pole. Singetoka hapa bila kunena moja ama mbili. Mheshimiwa Deputy President of the Republic of Kenya, nataka kusema kwa niaba ya walimu wote kwamba kiwango ambacho mmetufikisha kama serikali ya Kenya Kwanza, walimu wote hapa tunashukuru. There's no single employment of teachers having happened in any time of this Republic of Kenya like what happened just the other day. And we want to appreciate. Wajua mambo ya walimu haitaki siasa. Na chama cha walimu Kenya National Union of Teachers, sisi tunafanya kazi na serikali iliyopo. Na serikali ya hapa ni serikali ya Kenya Kwanza. Tutawapa support ya kutosha. In matters education, we have to move with a lot of caution. And that is exactly what is happening. We want to pray for this government as teachers of this republic so that every other child in this country gets the education that the child deserves. Asanteni sana. Pole sana ndugu yangu Bwana Sigei. Asante. Asante. Tuko na PSs wengi ambao wamekuja kumpa pole ndugu yetu Sigei. Na mmoja wa hao PSs yeye anafanya kazi na Senator Sigei katika law firm moja. Kwa hivyo nitampatia ndugu yetu the PS for Foreign Affairs Dr. Sigei'S Korir aje aseme pole zake na watambulishe tu makatibu wenzake ambao wamekuja nao, kisha yeye aseme pole kwa niaba yao wote kwa dakika moja. Karibu Sigei'S, useme pole zako. Karibu. Asante sana. Wacha kwanza niombe ndugu zangu ma-PS, makatibu wakuu wasimame
wherever you are, please. Tuseme tu wote kwa pamoja pole. Asante sana. Thank you very much. Mimi naitwa Abraham Korir Singoe, katibu mkuu katika Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni, na kwa niaba ya ndugu zangu walio hapa, makatibu wote, tumekuja kuleta pole zetu kwa ndugu yetu Senator Sigei na familia yote kwa ujumla. Jambo ambalo tunaweza tu kusema kwa ufupi ni kwamba Mungu wa amani awashike, awashughulikie, awalinde na awazingire. Sigei ni ndugu yangu, tumefanya kazi naye kwa miaka mingi. Ni mtu anapenda haki, ni mtu anapenda watu. Nyinyi watu wa Bomet mna bahati ya kipekee sana kuwa na kiongozi kama huyu. Na sisi kama makatibu tumekuja hapa kama implementers wa policies na programs za serikali, kuhakikishia watu wa Bomet na watu wote wa Kenya kwa ujumla mbele ya naibu wa rais ya kwamba tutafanya kazi kadri ya uwezo wetu kusukuma gurudumu ya implementation ya policies na programs za serikali mbele. Asanteni sana, Mungu awasitiri na awafanyie mema. Asante. Asante Dr. Singoe. Nafikiri tulikuwa tumesema you introduce your colleagues but tulisahau, so I'll just quickly wacha niwataje majina because there are about 3 or 4. Wa kwanza, just stand so that I say their names. Huyu anaitwa Generali Nixon Korir, is a PS for lands, yeye anasimamia mashamba. Kwa hivyo governor, ile shida yako ya dumping site ya town, huyu mtu asitoke Bomet leo kabla hajakumalizia, shikana na yeye. Wa pili anaitwa Festus Ngeno, yeye ni PS wa mazingira, mambo ya environment, anatoka Nakuru County. Huyu ni mtoto wetu wa nyumbani hapa Bomet, anaitwa Aurelia Rono, yeye ni PS katika Prime Cabinet Secretary Office in charge of Parliamentary Affairs. Wa mwisho ni huyu Dr. Rono, Dr. Paul Rono, ni mtoto wa Bomet na Kericho pia. Yeye anasimamia mambo ya agriculture. Asanteni sana. Alafu kisha Senator Sigei, nimepatiwa pole tukiwa hapa ya senator colleagues watatu ambao kwa njia moja ama nyingine hawakuweza kufika. Senator Cheptumo kutoka Baringo, Senator Chesang wa Transmara na Mheshimiwa Kangogo Bowen. From Trans Nzoia. Senator Chesang ni wa Trans Nzoia. Kangogo Bowen, MP Marakwet East, wametumana pole zao. Kisha nikielekea kumalizia, niseme tu pia nami kwa niaba ya wananchi wote wa Kericho Sigei, tunataka tukupe pole zetu, wewe pamoja na mama mzazi na jamii yenu yote kwa jumla, na wananchi wa Bomet ambaye wewe unawakilisha, na wakati uko na majonzi wanasikia uchungu pia hao kama vile watu wengine wote. Nikupe pole zangu pia kutoka kwa jamii yangu, sababu wewe ni rafiki wa karibu, na niseme kwa muda ule ambao tumefanya kazi na wewe, kwanza kama rafiki na kisha kama colleagues katika Senate, nimekujua vizuri sana. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba huyu mzee ambaye analala hapa, hata kama sikumjua binafsi, tumepatana naye maybe mara moja ama mbili, kutoka kwa matunda yake ambaye ni wewe, ambaye ninajua zaidi katika familia hii, tunaweza tukasema kweli yeye alifanya vyema kukulea na kukuonesha njia katika maisha mpaka mahali umefika. Wakati huyu Senator Sigei aliniambia ati anataka kuingia kwa siasa, mimi kama vile Veronica alisema, nilipingana na yeye sana. Nilikataa kabisa, na tulichukua kama wiki mbili tukibishana. Kweli, tulichukua kama wiki mbili tukibishana na yeye, nikimwambia tafadhali ndugu yangu, wewe, sababu kuna mambo ambayo nilikuwa nimeona kukuhusu. Ya kwanza, najua huyu Sigei ni mtu mpole sana. Sasa mimi nilikuwa naona yeye anaingia kwa siasa. Na unajua kuna siasa, halafu kuna siasa ya Bomet. Hasa nilikuwa naangalia yeye, nasema huyu ndugu yangu ataweza hii siasa ya Bomet, na inaendanga mpaka unaongeza karate saa nyingine. Nasema anyway. Ya pili ni kwa sababu yeye pia ni mtu anatusaidia kwa kazi nyingi sana. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, watu wa Bomet walikupa fursa. Na mimi nataka nitoe ripoti hapa. Speaker amenikumbusha leo kwamba wakati juzi tulikuwa tunafunga Senate, tulikuwa tunapewa ripoti ya vile kamati, na mimi ndio nilikuwa nasoma kamati za Senate zimefanya kazi.
kamati zote tulikuwa tunawaambia kuna petitions ama nini ama bills ambazo wamechelewesha. Kuna kamati moja peke yake ambaye ilikuwa imemaliza bills zote zile wako nazo, statements na petition. It is none other than the Committee of Justice and Legal Affairs, ambaye chairman wake sio mwingine ni huyu Hilary Sigei ambaye yako hapa. A very diligent and hardworking servant. Kwa hivyo, on behalf of all your colleagues, senators wale wote ambao wajafika na wale wamefika, sisi tunataka tukuambie pole and say it's a great privilege working with you. Continue working hard na Mungu atakuinua kwa kazi ile unafanya. Nebo mwisho, kopiga apka, kwa moja wech kongoi, engado ena ted nekikikochi chorwani nyun, Senator Hilary Sigei. Aka we kwa kongoi ole, kyogo neko ndoi det nenge mi senate, komaru embo isiet. Iki lege ako yai boisiet kule nyalundo. Aka wekini kongoi nendet ndamun bilishek tugul chebo serikali ak boisionik chekimokchinigei siketoten bandaptai nebo Kenya Kwanza ko supporti ni Mheshimiwa Hilary Sigei. Either go speaker anan komiten akot yono kokoito ngalekab support nebo sheria choton. Awe kwa kongoi akayan ngolyo nekamwa kandoik chekakongalal tugul en tai yu kole kandoik ongenamaken keekun kit agenge. Ongenamaken, lakini mi ngolyot kityo nomoche ateshi kele matongo ngale choton kemwoe kityo yon kakituye en tai yu. Bore kebesie ko chitugul bandanyin akai ketuye kora. Amache yan kakimwa kuni kele moe kenamaken keeku kit agenge. Nebo mwisho omwowe chako kwek line agenge. Pa kolenjech ngomwa mheshimiwa uonga ngongana ngo nekolelen ongetekiske chekikilewen ak chemi office. Kole ngotekis chitugul boisietab age akasora bach ole uonga yan yoto. Pa kongoit cherargei akine akobunjan boundary noto kotorchige waziri nekikikochi boisiet orobochi kora ara omieno any en ngalechu. Omoche ketekiske bangi ngele ketekis oyoni. Konyokowech kora chito kotorchige age orobochi. Ongeekun agenge nebo manit akomwowech ole omoche ketokyingei ano. Amoche kityo asom en kaming'etabgei ko ki kandoik tugul chebo gaa ongoam ngalek chetekebolchinotige en tai yu akemwoe ole melianeni meyai ni. Ongewekyin Jehova kongoi en nabas nekikonech nebo serikali akekerchigei kot akepangan boisionik chemiach kekanapte emet ninyon akaitun betut age. Ongoam kotention en ropta nekakonyo en betuni Ibrahim. Na naib nafasi ni attach governor nebo emoni nebo Bomet, Professor Hilary Barchok, nyokotestai program enyon si kemuch kekesun betuni Ibrahim. Kongoi missing. Asante. Our Deputy President, Mheshimiwa Riggy, Mama Mjane, Eunice na watoto wakiongozwa na our Senator, Wakili Hilary Sigei, waheshimiwa wote, wananchi wa Bomet na Kenya kwa jumla, tusalimiane. Bwana asifiwe. Ningependa kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru Mungu ambaye amejalia sisi sote tukuje tusimamie na familia ya seneta wetu kuomboleza baba wetu ambaye ametuacha. Nasimama hapa kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu na watu wote wa Bomet. Niseme pole. Poleni sana seneta na familia yote. Poleni sana sana. Kwa sababu ya mvua, pengine hapo baadaye nitaongeza tu moja, ningependa kuwauliza my colleagues governors from our neighboring counties wakuja hapa mbele watoe tu pole sao na kwa niaba ya area sao. Tunaanzia na Governor Ntutu. Karibu, Your Excellency. Asante sana Governor wetu wa Bomet, Mheshimiwa wetu Deputy President, familia ya Sigei pamoja na Mama Eunice na watoto wako wote na viongozi wote ambao wamehudhuria hii mazishi ya Mzee Philip na wakaaji wa Bomet na Kenya kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Yangu yatakuwa machache sana. Kwa niaba
ya wakaaji wa kaunti ya Narok. Nimekuja kusema pole kwa kupoteza mzee wetu Philip. Senator Sigei, mimi nimemjua yeye tangu zamani. Kuna wakati wakaaji wa Narok walimpelekea kesi ambayo ilikuwa inahusu ardhi na akatusaidia sana. Ndiposa wakati alipopata shida niliweza kufika hapa juzi Jumamosi, na tulipokaa pamoja wakatuambia vile mzee alikuwa ameanza kukonjeka. Mimi yangu ni kusema tu pole. Nafikiri Mama Eunice, unaona kweli huyu kijana ambayo mumemzaa, ambayo tunamuita yeye senator, yeye ako na marafiki wengi sana. Nafikiri ukiona tu hapa hata wewe mwenyewe unafurahi. Na unajua yale ambayo tulizungumza siku ile Jumamosi nilipofika hapa. So mimi yangu ni kusema tu pole. Ya pili ni kwamba Your Excellency the Deputy President, karibu South Rift. Mimi na hao wanaume wawili ambao unawaona hapa, wa Kericho na wa Bomet na mimi wa Narok, tunashikilia serikali yetu tukufu ya Kenya Kwanza kuhakikisha ya kwamba wananchi tunawafanyia kazi. Na pia kama vile wale wa Bomet wamesema, kwako pale Narok ni nyumbani kwako. Ukiwa unatembea, na najua tulikuwa na wewe wakati mwezi wa 12 na mwezi wa 10, bado tunakuhitaji uwe pamoja na sisi, tuendelee na mambo ya maendeleo. Tusukume hii gurudumu ya maendeleo tukisaidia rais. Jambo la mwisho, na ni vizuri niseme kwa sababu naona leo viongozi wako hapa. Shida ambayo sasa tuko naye ni kati ya viongozi ya Kenya Kwanza. Na Kenya inatuangalia sisi kama Kenya Kwanza. Sasa ukitoka hapo baada ya Deputy President na kwenda chini, unasikia mtu akishika hii microphone ni kama anataka kujiuliza mwingine, kwa nini wewe unafanya hivi, kwa nini unafanya hivi. Mimi nataka kutoa wito kwa nyinyi viongozi. Sisi tumechaguliwa tusaidie rais na makamu wa rais ili tusukume Kenya mbele. Lakini sasa ukishika hii microphone, badala ya kutafuta ofisi ya huyo waziri ama governor ama MP uende umwambie tuko na shida kwa kaunti yako, mnaanza kelele. Mimi nataka kukuambia Mheshimiwa Naibu ya Rais, unajua tumeweka wewe na kiongozi wetu rais mbele. Ukiona kama ni Ole Ndutu ndiye analeta shida kwa Narok County, mbona usimuite na huyu ambaye wanagombana, umwambie kwa nini nyinyi mnaenda kugombana mbele ya wananchi? Kwa sababu ni mbaya. Hawa wananchi ambao unaona hapa wanataka tuwafanyie kazi. Na ile muda ambayo tumepewa ya miaka 5, miaka 1.5 imeenda. Sasa hii ikifika 2027, hawa wananchi tutakuja kuambia nini? Kama tunapoteza wakati kugombana na kusema sijui mambo ya mwaka gani, na hii ambayo tumepewa nafasi na Mungu lazima tufanyie kazi. Mimi ni wito wangu tu, kwa sababu nimeona tabia ingine hata opposition wanaenda kutuchekea huko, kusema hawa wanasema nini. Hiyo sio mzuri, ni sisi tushikiane pamoja ili tuende mbele. Kwa haya machache ama mengi, Mungu amweke marehemu pali pema peponi. Dear Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, I'll allow me the substitute protocols because of the rains. Familia of my brother Hilary Sigei, na watu wote wa Bomet, pia vile vile nimekuja kutoka Kericho to bring in my condolence on behalf of the great people of Kericho. Hilary Sigei, though we might have not met your father when he was alive, but when we look into you and your character and that of your siblings, we can confirm that he was a great man that educated all of you and made sure that they gave you a life and a very decent life. For that reason, tunasema pole sana, and we want to say God condole with you. Secondly, Your Excellency, I have had many stories here and stories about Bomet. I want to say this because Kericho and Bomet is one county. In this county of Bomet, there are great people. Na ni watu wazuri watu wa Bomet. Tuko na Professor Mibei, anatoka hapa, Bomet. Tuko na Professor Ezra, anatoka wapi? Bomet. In fact, as we are talking now, there are evidences of a lot of work taking place in these counties. We were there the other day, launching with Barchok scholarship of 625 youths
to join vocational training centers so that we create plumbers, we create mechanics, and when you'll be bringing in the affordable housing program to Kericho and Bomet, we will have already produced workmanship that will work in our regions. And so despite all that, I want to congratulate the people of Bomet because I know for a fact that tukiendelea kushikana hivi kwa hii region yetu wote wa South Rift, we will move together. Lastly, Your Excellency, I want to confirm and agree with the President on matters judiciary. Hilary Sigei is my personal advocate and is also the lawyer of Kericho County. For the last 1 year as counties, we have suffered setbacks with judiciary. You appoint a CC here, some idler run to court and without even looking into the matter, judge just dismisses the just keeps out interim orders. I'm worried that the judicial activism in this nation, if we are not careful, another idler somewhere will go and will write some petition that the president should not. Is how do we create jobs for the many youths here who believed in the hustler narrative? The conversation as we go forward will no longer about us leaders, but we are going to inject political hygiene so that we discuss issues that concerns the people that elected us, the many youths that are desperate and they need a life. And we have decided with Barchok that we will lead from the front to make sure that we create stimulus programs in the 15% that come to counties and ensure that our youth get what can sustain them. Tulikuwa tumeongea about referral. And as we speak today, nilikuwa nimesema tukiwa Sotik, Nakuru used to be the provincial headquarters. Eldoret used to be the provincial headquarters. For that reason, President Moi developed Eldoret. Kenyatta came and developed Nakuru. When devolution came, and we have now the 3 counties of Bomet, Kericho, and Narok, it is time now that we are appealing to the government that we now put people to compete with Asante for what you are doing. I know you have elders in Kericho kwa Malami, and those lands are good. Now, ile serikali nyingine ya Jubilee, kogima na mego mie. Ortinwek, chimi kongete Sotik, iwago che blanket, ko chapatiki ko laro tatukul kogesta. And many other lands that was done those days are no longer possible. So my appeal is that as we do this road for the next generation. Otherwise, speaking of Bomet, nasema pole, Mungu awabariki, and may God continue to condole with the family of Sigei, who is also a relative to me and a friend and a brother. God bless you, and may God comfort you. Asante sana. Asante sana kwa makavana ambao wameongea na kutoa pole sao. So we want to take the shortest time possible. Na ninawashukuru watu wa Bomet, mumetulia na tuendelee kutulia mpaka mwisho. So I want to take this opportunity kuwakaribisha mawaziri wote wakuja hapa, and then finally tutapea speaker wetu aongee na karibisha our deputy president. So all the CSS mkuje mtoe pole zenu. Karibu. CS. Your Excellency, Deputy President, familia ya Senator Hilary Sigei, the people of Bomet, tumefika, nikiwa pia nimefika nyumbani, tupeane pole zetu, nikiwa moja ya watoto wa Bomet. Nataka niwashukuru sana
kwa kazi nzuri tumesaidia familia ya Eunice. Nilikuwa hapa juzi Jumamosi, Your Excellency, kufariji familia vile tumesikiza Sigei is a very humble leader. We have worked together. We know Sigei very well. I want to acknowledge the work of the church. Sigei, not much has been said in the relationship of Sigei and the church. And led by Bishop Dr. Langat, the head of Africa Gospel Church, we do know the testimony and the support Hilary Sigei gives to the church. So it is not only limited to the party, it is not only limited to the people of Bomet. Sigei has done. Sigei has been the point person who has linked the church and even our president in terms of sorting out the tax issues of Bomet Tenwek Hospital. So Bwana Sigei, of the father, breaks the back of a family because the father is the head of the home and it leaves the home vulnerable. But in the same Bible, in Saburi or Psalm 116, the death of a saint can also be precious. So he will receive the late Philip Langat in his doorstep, and as we work together as the people of Bomet, having lost a leader or the father of a leader, we'll work together in unison. Pole sana, Speaker wa Senate, for the loss of the father of one of your pillars in Senate. Tumeshukuru, tumefika pamoja kufariji familia, kufariji sisi watu wa Bomet, na tutafanya kazi pamoja Sigei to ensure that the family moves forward in the spirit now that the father is not there. I will very quickly, na heshima kubwa sana, stop there, lakini kwa sababu nasimamia maneno ya stima, na wakati mwingine hapo Sotik mlinituma niende niangalie maneno ya Sotik. Nimekutana na viongozi wa Bomet, na pia nimekutana na viongozi wa upande zote. In my boardroom, I met with these leaders na tukaongea maneno ya stima ya Bomet, how we are going to actualize the last mile, Your Excellency. In the budget, as you have gone around with His Excellency the President, we have got very clear programs, we've got specific allocations, and because I didn't brief you on this, in Bomet, we've got an allocation of 1.09 billion on the last mile. Na tumeongea na viongozi. So we'll do that work, ili kwamba tuendelee kusindua na kuhakikisha kwamba the development that this government promised our people when we voted Kenya Kwanza in are actualized. Let me end there, Your Excellency, because kwa heshima kubwa sana kwa sababu ya mvua. But as I end, let me introduce my colleagues who will say one or two things. Najua nimekuja na pole ya mawaziri, tulikuwa na baraza la mawaziri asubuhi leo. Chelugui alikuwa afika hapa, ametuma pole zake. Nimekuja na Soiban Tuya, waziri. Nataka ukuje useme pole kwa niaba ya mawaziri. I know we are here with our captain, he'll do that better. Florence Bore, kuja sema pole yako. Na Murkomen, you can also join us. Asante. Your Excellency, our Deputy President, jamii ya ndugu yetu Senator Wakili Sigei, na mama na familia yote ya mzee Philip, viongozi wote, magavana, wabunge, mawaziri wenzangu na watu wa Bomet. Bwana Yesu asifiwe. Losu no cheiso. Na kanisa, Bishop wangu, Bishop Langat, na kanisa lote na watambua. Kwa machache sana, ni kusema pole ndugu yetu Sigei. We are here to show our solidarity with you. Na as a professional colleague, na colleague ambaye tumefanya kazi pamoja, kusimamia chama
na kuwa desk mates pale Senate for 1.5 months. I can attest that even evidenced by the people who are here to support you, you have been a pillar to the party, you have been a pillar to the Kenya Kwanza government, and we pray for you and your family for strength, na kuwashukuru watu wa Bomet kwa kumchagua Mheshimiwa Senator Sigei. Majority leader amesema tulihofia kwa sababu ya siasa za Bomet, lakini mumemchagua because of the quality of his work. Na we are here to attest that yeye ni mtu ambaye anatusimamia kwa sehemu kubwa. Bwana awafariji na aendelee kuwalinda. Sitanena mengi kwa sababu Mheshimiwa Naibu Rais yuko hapa na atanena kwa niaba yetu. Lakini watu wa Bomet na wa Kenya kwa jumla ni kuwahakikishia ya kwamba Rais wetu William Ruto pamoja na Deputy President Riggy wameshikilia usukani wa nchi vilivyo. Na vile tulipata nchi hii, ile mikakati na mipangilio ya serikali ambayo yanaendelea ni ya kufufua na kuistawisha uchumi wetu. And Your Excellency, when I listen to the people who make noise, I have not heard anybody giving us an alternative plan. All I have heard is people poking holes on the Kenya Kwanza government plan. If we had an alternative plan, we would listen. But because we have a plan and we are moving forward, tunaomba wananchi wa Kenya muendelee kutuombea na kutushikilia. Sisi tuko hapa kustawisha uchumi wa nchi yetu. Na tunaangalia kila idara ya serikali. Hata idara ya environment, climate change na forestry, tunaangalia jinsi itaweza kuchangia katika uchumi through the bottom-up economic transformation agenda. Na asante viongozi wa Bomet kwa kuendelea kuistawisha misitu yetu. Mheshimiwa Mandazi, Siongiroi, na nawashukuru watu wa Siongiroi. Tunaenda kuelekea kuweka ua katika Siongiroi. Na pia Masai Mau Forest. Na zingine zote tutaenda utaratibu. Na tunajua iko na issues nyingi sana. Lakini we will do that with public participation. Na lazima tuwe na uhusiano mwema kati ya wananchi na Kenya Forest Service, na hiyo tutahakikisha. Bwana Yesu awabariki sana. Asanteni. Florence akikuja, munikubalie with humility, Your Excellency, to acknowledge the presence of Central Bank Deputy Governor Dr. Susan Koech. You can wave pole. Susan Koech alifika hapa jana, amelala kwa hii boma. Susan, kokicham gemi tugul olikikibongani ngalek yemenjo kichepyosa nikimiota ninegen kikuren chebo muren. Kongoi missing Susan. Thank you so much. Karibu. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya Hillary, nataka kusema pole sana. Viongozi ambao wako hapa, nataka kusema pole sana Hillary for losing your father. I know you have been a role model and you've been a good support, not just to government, not just to the party, but even to your colleagues and friends like me, that you've been close to me. Nana mamutia missing and family nebo Senator Hillary, amungo gobet kwanda. Neboeng, nana mayanguti, ale nafasi, negitinye kandoindet, nana som, en kaminginetabge, kandoik kyok chekitinye, kai, ongeboisien nafasi ni, kiborchin direction, biik kyok, kigilge, kisupporten serikali, ak yon kakisich nafasi nebo jukwaa. Ongomong ngalek chetechech echek tugul. Nono somine ale tai kibendi, matuto ngemwa ngalek, matuto ngerotyinge aibu. Akot yon kitinye kandoindet number 2 nemiten ireu. Ak amache asom
kandoikab kanisa. Matos isige. Yan kakimeken mistake ko ki kandoik. Oib nafasi omwa. Oib nafasi kelenji bikyok kotulian. Your Excellency, want to thank you for the opportunity that you gave us with His Excellency the President, the opportunity to serve in this government. Mimi ni ule wa kutafuta kazi kule nje, na nimekuwa nikikazana kabisa. Tumeshafanya bilateral labor agreements with 19 countries. Wakati huu tunatafuta nurses 2,500. Na hiyo advert ambayo imeondoka imeenda huko nje, tumepata wauguzi wachache sana. Nataka kuwaomba na niombe kwamba kama tuko na students ambao waligraduate kwa Kenya Medical School, Training School, ama nurses that have a degree in nursing, this is an opportunity. Na hizo nafasi ambao zimetokezea saa hii, a nurse with no experience wanalipa 150,000, 150,000. If you have some experience, then you can even earn more than that 150. So I just want to say I'm here to support the government of the day and to ensure that we work for Kenyans for the work that we've been given. Nataka kusema asante na nitamwalika mwenzangu Mheshimiwa Waziri Kipchumba Murkomen. Karibu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Hilary Sigei na familia yako, mama na ndugu zako na dada, Mheshimiwa Speaker wangu, he was my speaker, I think I voted for you. Mawaziri wenzangu, waheshimiwa wenzangu, wananchi wote wa Bomet, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ongea katika Bomet, amke. Kongoi. Ya kwanza, Your Excellency, najua tumekuja wengi hapa kufariji rafiki yangu na ndugu yangu Hilary Sigei. Hilary Sigei sio rafiki tu, ni ndugu. Ni ndugu yangu na ile uchungu anasikia nasikia. Kwa sababu wengine wengi wetu hapa pengine tumejuana kisiasa, lakini nimejuana na Sigei kama marafiki. Tulikuwa marafiki na Sigei kutoka 2001, Your Excellency. Akiwa first year, mimi niko second year kwa University of Nairobi Law School. Na wakati huo alifika tu hiyo class ya Sigei, niko na heshima sana. Kina Sifuna, Sigei na hiyo timu yake. Sifuna pia senator alikuwa kwa hiyo class. Walifika kama tunaomba kura. Na mimi nilikuwa nimesimama nichakuliwe kama mwenyekiti ya mawakili wote. Ilikuwa Law Students Society. Mimi sasa nikikampaign, Sigei ndio alikuwa ananiendea chini chini. Ni mtu anajua kuunganisha waya chini chini. Hiyo class walifanya nikachakuliwa nikuwe chairman ya KLSS for the first time, a second year in the history of University of Nairobi. Kwa sababu huyu Sigei nikajua, huyu mtu ni mtu ya style. Na hata siku hiyo nikiomba kura kama ingekuwa ni ukabila singepata, because tulikuwa Kalenjin students 12 hivi. Wale wengine wote walikuwa Kenya mzima. Lakini because of his ability, he's a nationalist, he has friends, tukajuana kutoka hapo. Huyu Sigei, Your Excellency, tulipomaliza shule, tulianza biashara pamoja. Mimi kwanza nilianza na Mheshimiwa Korir Sigei'S. Alianza kwanza, alafu tukakutana pamoja. Tukaanza law firm inaitwa Sigei'S and Murkomen. Alafu sasa 2012 hapo, rais akanichukua, akaniweka kwa chama, nikaingia huko, nikatafuta Sigei'S, nikamwambia kuja pia. Akakuja kuwa yeye ndio anaandika manifesto, mimi napambana na kazi nyingine ambayo Sigei alikuja kufanya baadaye. Sisi wote mimi nikachakuliwa, huyu Sigei'S akakuwa advisor ya rais, ya naibu wa rais. Ilipofanyika hivyo, tukajiuliza hii biashara tutaendeleza iende namna gani? Na tutafute mtu mwenye ako na uwezo
na ni mwaminifu na ni mtu ambaye ana focus. Nikaenda kutafuta Sigei, alikuwa kwa law firm ya Letangule. Nikatafuta yule rafiki yangu ya zamani, kamwambia kuja. Kufika tukabadilisha jina ya law firm ikakuwa SMS Advocates, Sigei'S, Murkomen and Sigei. Tukaendelea kutoka hapo, tukawaachia Sigei aendeshe hiyo law firm, Your Excellency, and he did a fantastic job. If you want a very good, mtu anafanya kazi mzuri, unatafuta kwanza mtu mwaminifu. Kuna watu technically qualified kwa mambo mingi, lakini uaminifu ni kitu ngumu. Sigei is a very honest man, a very committed, honest person. Na yeye akaendelea kutoka hapo. Tulipoendelea na siasa, sasa ile shida tulipata kwa Jubilee, kwanza nilimweka kwa Jubilee Disciplinary Committee. Hata siku moja alikuwa anasimamia kesi ya Sigei'S. Akaleta shida, akasema I cannot rule against Sigei'S because he has not done anything wrong. Karibu tukue kwa shida, na naibu wa rais kuya akagonga mesa akatuambia huyu awachilie kiti. We have come all the way. Huyu ametusaidia sana. Mnajua ile shida tulipitia wakati rais yetu wa zamani Uhuru alipoenda kando. The lawyer who really helped us is Sigei. Sigei was running around for everybody. Alikuwa lawyer ya Aisha, the late Dory, Sylvia PS, akakuwa lawyer yangu na Susan Kiika, akakuwa lawyer ya PS Koech. Sisi wote wakati tulikuwa tunasungushwa, Sigei was the guy who went to court for us. And there is no time. Kuna mtu amesema hapa, I think ni Aaron. There is no time ungepigia, no ni Veronica. Hakuna siku ungepigia Sigei hata kama ni usiku asitokezee kutetea hii serikali. The reason why we have this government, Your Excellency, is for quiet people like Sigei, ambao walikuwa wanafanya kazi behind the scenes to help us to succeed against all odds. Now I want to tell my friend, you have been a very good friend. You have lost your father. It is like my father. Your pain is like my pain. And my family feels what you feel. And you know we are one. We are one family. Huyu Sigei ni rafiki yangu wa dhati. Sana. Sana sana. Hata nikikuja hii Bomet, tulikataa kukuja kufanya campaign last term because watu hawangeamini kwamba tusipokuja during nomination hatutafavor Sigei. So tukamwambia Sigei, pambana tu na Christopher na Soshon, tutakuombea kwa huko na tukipata kitu tutapitisha chini, lakini hatutakanyaga Bomet. Na tulikuwa tunajiuliza, na hii mtu mpole sana, ataweza fanya mpaka akuwe senator. But he did so well. And I want to say kwa watu wa Bomet, mlipata kiongozi shupavu, mtu mpenda Mungu, mpenda watu na mtu mpenda kazi. Vile wanasema kazi ilipata mtu, ni Sigei alipata kazi ambayo ilifaa. Na kitu nyingine about Sigei, wakati tukikampaign, tulikuwa na kina Barchok, kupanga namna hiyo. Sigei tulikuja kukundua ni mtu wa kuunganisha watu. He worked so hard to make sure that everybody sits together. Na mimi nakushukuru sana kwa wakati wote umekuwa ukituunganisha pamoja, viongozi wakae pamoja. I want to tell you that we are going to stand by you and to support you. Your Excellency, mheshimiwa huyu Sigei tumeenda na yeye mpaka China juzi. Wakati rais alinituma, akaniambia niende nitetee projects za barabara na pia Boston Dam, tulikuwa na Sigei huko China. Akasema wacha hata mimi nione ndio nisikie hii mambo ya Boston Dam. So he's been working very hard and I think we wish you well, ma'am. Pole sana. Your sisters and brothers who are in the US, they are my friends Cornelius and Malek, all of you, thank you very much. You've been very good friends. You are a one family. Uzuri moja, mnakaa pamoja. Even this challenge ya kutokuwa na mzee, umoja wenu ndio tafanya nyinyi mkae pamoja, msukume muende mbele na mfanye mambo yetu iende mbele. Mimi nataka tu niwahakikishie kwamba mimi ni Mkristo, mimi ni mwalimu, nilikuwa mwalimu ya Sunday school, mimi ni kijana ya Reverend, mimi najua nini inasema kwa mazishi na nini inasema kwa rally. Unajua nimepita hapo. Unajua na mimi nataka kuwa encourage na ile wimbo yenye iko tienwa kuchegila wasune Jehova. Kala ye kigasi kondi tap Jesu yetu ngonya kokeny. Ako itsaid ne mai kesuke. Ketutosi engip sengweta kichek kondo. Ye kikure gaina ikemi tukul. Ye kikure
gigure kainaikcho, ye gigure kainaikcho, ye gigure kainaikcho, ye gigure kainaik kemi tugul. Unajua sisi wanasiasa tukifika mazishi kama hii, badala ya kufikiria sana kuhusu our lives na what will happen to us, what will God say about us. Ngoja kidogo madam, usijali. Huyu ni ndugu yangu ako hapa kidogo. To 1 minute. Sometimes nilienda mazishi ingine juzi na mwingine akaongelelea familia, Your Excellency, 3 minutes 2 minutes actually, kufika hata 2 minutes, akasema nini pole hehe, alafu akasema Murkomen dakika 10. So mtu mwenye anasoma anaona kwa online anafikiria Murkomen alifanyika nini, kwa sababu anaona ni mazishi lakini agenda ni Murkomen. Na hiyo nimezoea, si mbaya. Unajua mimi sasa nimekuwa mzee kidogo, uliniambia hii watu wengine wapige kelele kidogo, si mbaya watu wakipiga kelele, hiyo ni sawa. Lakini kwa sababu sasa nilisoma Biblia inasema kinga talakwa kwa kiaje balakwa ndit, lakini amuga yetu kabagaktane lakwa ndit. So hiyo inasema, Your Excellency, when I was a child I did the things of children, but now I'm a grown up, I must behave like a grown up. So ukiona mimi na relax namna hii, nimekuwa mtu sasa hapo mbele. Mimi nataka niseme to Your Excellency, because I know hii projects yenye nafanya, Davis 1 minute. Hii projects yenye nasema nafanya hapa na tunafanya kwa Kenya mzima, si ya Murkomen, ni yako na rais. Mimi ni mtu yako ya mkono. Mimi ni mtu yenu ya mkono. Na mnajua ninachapa hiyo kazi. Sisi hatupangie barabara kwa mazishi, tunapangia ofisi. Na Mheshimiwa Sigei ameongoza wajumbe yote na sio wajinga. Walikuja ofisi yangu, tukakaa chini, tukapanga. Tulipomaliza kwa ofisi, tukaenda kwa rais. Rais na wewe unakumbuka, mkaweka stamp. Mkaniambia pitia hapa, vumilia kidogo, tuko na shida ya deni nini, lakini vumilia. Kutoka hapo tukakuja ground na viongozi. Tukasunguka, tukaenda barabara ya Riggy mpaka Longisa, mpaka Chemaner, tukaingia hii barabara hii yetu hii ya Sigor hapa. Tumepanga, Your Excellency, things are going on well. In fact, contractor wetu ya barabara ya Riggy hiyo 75 km mlilaunch na rais, sasa ameshafanya, anasonga na ako site, na tuta make sure that amekaa site mpaka amalize. Barabara yetu ya Sigor hapa tutahakikisha inaendelea, inasonga mbele. Your Excellency, hao wananchi nilipokuja hapa na hao viongozi, Mheshimiwa Sigei alituleta hapa nyumbani, tukakaa chini, tukapanga maneno. Lakini kitembea kwa hiki kijiji, wazee wa kijiji hii, kuna bridge hapa inaitwa Kaptambuliet, wameomba kwa miaka mingi, Your Excellency. Nikaenda kwa sababu niliona kwa macho yangu, hata waliniletea mbuzi kwa mtoni hapo. Nikamwambia na washukuru, lakini lazima nichape kazi. Tumedesign, tutarudi na wewe, Your Excellency, to launch hivi karibuni, wapate hiyo bridge. Itakuwa shortcut from Bomet town, ikuje ipite ielekee upande huu. Your Excellency, kuna barabara zingine ambazo hao watu wameomba. Barabara hii ya Kapkwen, Olbutio, iende hapo Sigor, na Tumoi kwa Gavana Isaac pale, Siongiroi, alafu iende Tumoi kwa upande huu, na iteremke mpaka iende Sotik. Hao viongozi wameomba, ani kwa ruhusa yako tutaweka kwa mpango, tutuone tutafute some resources to make sure tunasukuma kwenda mbele. Ile barabara umekujia, Your Excellency, umeona imeharibika ya Kapkwen mpaka iende Leketetiet, na iko na bridge kidogo hapo ndani ambayo inaitwa Mogoko Yuet Bridge. Sisi hao watu wameomba immediately, mvua ikienda chini tutahakikisha tumeweka mara mzuri, even as we look for money ya mambo ya lami, tutahakikisha tumeweka bridge na mambo ya mazuri. Your Excellency, maintenance ya barabara yetu ya Chebole mpaka Chebunyo,
Tumetangaza tayari, it is ready, na wewe viongozi hao wanajua, tumetangaza hiyo. Also when the rains go down, the contractor will be able to come to site. Tunafanya kazi yetu kwa mpango, tutahakikisha hii kazi inasonga mbele, au wananchi wanapata maendeleo. Nimeongea na hao viongozi pia wakati tulikuwa hapa, waliomba ile airstrip ya Bomet itengenezwe ikuwe kubwa. Lakini pia niliwaambia watafute shamba kama tutaweza kufanya kuwa kubwa. Tayari wanatafuta, wanaongelesha majirani, tuone kama tukanaweza chukua barabara ipite juu kidogo, ndio tuweze tukatengeneza the airstrip ikuwe refu. Na vile tumefanya Your Excellency kwa Kericho, we will also do it here. Kericho, we are working with the governor and majority leader. We want to make sure that we compensate the investor so that we can do a good tarmac road. Kwa hivyo tunasukuma kazi. Siku hizi tu mimi ni kazi. Niliwacha ile ingine. Mimi ni kazi. Na ninataka niwachie hapo, niseme Your Excellency, in closing, you have been a dependable supporter and strong pillar of President William Ruto. Your Excellency, the way you've told me before, I want you to remain in that ruthless focus. Nilikuwa na deputy president akiwa deputy president. Kwa sababu watu wengine hawawezi kuongelelea rais, watakujia kwako wakupake matope, wakupikie kelele, kwa sababu wanataka we usonge kidogo ndio wapate mwanya ya kufikia rais. Where you have been a shield of our president. Wewe simama imara, tuko nyuma yako. Tutahakikisha ya kwamba tumesimama na wewe, na usijali mambo mengine. The way you've told me, Your Excellency, it is the same way. Wewe angalia focus ya kazi ambayo yenye wewe umekuwa ukifanya. And I am no doubt in my mind that the good work you are doing, the Lord will multiply and will reward you in a big way. Kwa hayo na mengi, Mungu awafariji na asante sana. May our Father rest in eternal peace. Asante sana. Asante sana Murkomen, sitaongea rais kupita hapo, ni kusema tu asante sana kwa watu wa Bomet. As the minister from this region, Your Excellency, allow me to, I know it has been mentioned that you had given us a date to come to Bomet. It was postponed when the president sent you out of the country. And I don't know whether the governor is aware that we had a meeting in Nairobi with all the leadership of Bomet, and we have got a date this month. Sasa tukimaliza hii maneno, we'll just confirm the date, and then we can come and run the Bomet programs. Maneno ya Shongiroi through Waziri Tuya, I wrote to Soipan to allow me to adopt Shongiroi Forest, and Kenjen will be working through the Ministry of Natural Resources to work in Shongiroi Forest. Na pengine nipeane ushuhuda tu kwa sababu vile Murkomen ameongea, I now understand, and I told this to the family when I came here on Saturday. Murkomen, Your Excellency aliniambia kwa Sigei hatutafanya harambee. Yeye, mimi na watu wachache tutashikilia familia wajisikie kwamba wako na marafiki. Now I understand why you put quite a bit of the burden on me to support your brotherhood with Sigei. And we're able to do that, Your Excellency, to make sure that the family does not need. Thank you very much, people of Bomet, Asanteni Church, for the support. Poleni sana, Eunice, and the entire family. Na pia condolence from my family, and on behalf of the people of Bomet, tunasema asante. Thank you. Over to you, Barjok. So asanteni sana mawaziri kwa sababu mmeongea vizuri, na asanteni sana watu wa Bomet kwa heshima. Kitu nekimoche ko kasit, matindo ngal bichu. So matinye ngalene kasit kitu nemoche, akorire kekirire sait age ko kasit amu jile bichu. Nibuch makitindoi ngal, karibuni kila akila. Now we have our deputy governor, kwa sababu ya masaa, pengine tu atawave aseme pole. Mheshimiwa Shatwa Grotich. We have deputy governor from Narok, Mheshimiwa Koech, amesema pole. First governor wa Bomet, Mheshimiwa Isaac Ruto, pia ametuma pole zake. He was here yesterday, na leo alikuwa na kazi na angeweza kuwa na sisi, lakini ametuma pole zake. Ya mwisho, Your Excellency, I know just before uite hao viongozi wa Bomet kuongea na hawa, nilikuwa nimekuja kwa ofisi yako
na tukaongea na tukasikizana ya kwamba the second week, it was supposed to be starting this 15th, utatutembelea Bomet kuangalia mambo ya maendeleo ile tumeweza kufanya kama county na national government. Lakini kwa sababu ya hii shida tumepata, pengine tutapangia tena tuone ni tarehe gani utakuja huku kututembelea, wasalimie watu wa Bomet na uone mambo ya maendeleo. Ya mwisho, Your Excellency, that's like my brother has indicated, mambo ya hospitali, especially the major referral hospital imekuwa shida hapa kwetu South Rift. We are almost completing our mother and child hospital. Na Longisa Referral Hospital is one among the 10 cancer centers that we have in this country. And in the next 1 year, Your Excellency, we want to have a fully fledged oncology department. At the moment, tunafanya mambo ya chemotherapy, 300 cases, sessions every month. So we want to strengthen, na tulikuwa tumeongea na national government through your office, and the office of the president has pledged to support us. Na tunashukuru, Your Excellency. So very soon, tutawaita, tufungulie hospitali yetu, an expansion of the oncology unit, because cancer cases South Rift imekuwa mingi. Otherwise, asanteni sana watu wa Bomet, na viongozi wote tushikane mikono na tuheshimiane, so that kazi iende kwenda mbele. Otherwise, hatuna shida na kila moja wetu. Mawaziri, you are always welcome, but mtuambie mkikuja. Otherwise, thank you so much. God bless. I want to welcome our speaker, akuje anene aseme pole zake na akaribishe our deputy president. Karibu. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, familia ya mwenda zake mzee wetu Philip ikiongozwa na mama Eunice na kakangu Wakili Sigei, clergy, viongozi, waombolezaji wenzangu. Sababu ya wakati, Naibu wa Rais, utaniwia radhi, I will restrict myself to just delivering the condolences to the family and nothing more. Wewe unajua mimi hucharaza mambo, lakini kwa sababu ya wakati leo nitazungumza kupeana rambirambi zangu kwa niaba ya Senate. Familia, nimekuja hapa. Pili, nimekuja hapa kama kinara wa bunge la Senate kupeana risala za rambirambi zetu kwa mmoja wetu ambaye amepoteza babake. Family yake, manake kama Senate tunakaa kama familia. Senate ni familia ndogo ukilinganisha na National Assembly, na tunajuana, na wakati mgumu kama huu, uchungu wa mmoja wetu ni uchungu wa senators wote. Japo tumekuja wachache, lakini tunataka niwahakikishie familia ya kwamba senators wote wako na huzuni, wanakuombea kwamba wingu hili la majonzi japo zito, Mwenyezi Mungu alifanye jepesi na akuepushe, ili angalau muregelee maisha ya kawaida. Kifo ni kifo, lakini kifo cha mzazi kina uchungu mwingi, na bila shaka ule uchungu unaosikia ni mzito mno.
lakini tumekuja hapa kukupatia bega la kuegemea wakati huu mgumu. We will pray with you. We will pray for you. We will lift your family in prayers so that God can comfort you. Naibu Rais, kama nilivyotangulia kusema kwamba sitaki kuzungumza mengi nje ya kupeana rambirambi zetu kwa familia ya mwenda zake, ila tu kukwambia hivi kwamba as the Senate, unlike some other government institutions, the Senate is a responsible Senate. It is a responsible government institution. The government is alive. The Senate of the Republic of Kenya is alive to the fact that our youth want employment. The Senate of the Republic of Kenya is alive to the fact that many of our Kenyans are dying because of diseases and they cannot access medical care. The Senate of the Republic of Kenya is fully aware of all that. And that's why, unlike other irresponsible government institutions, the Senate will not And that's why the Senate of the Republic of Kenya will not frustrate any government program that is geared towards giving the much needed employment to our youth. And that's why the Senate of the Republic of Kenya, in record time, when the majority leader came to my office carrying 4 pieces of bills, and the centerpiece of these bills was the ordinary mwananchi. We said we are not going to lose even a minute. These bills must be passed in record time because the benefits were not to the leaders, but to the ordinary mwananchi. And that is exactly what the Senate did, a responsible institution. We will continue doing that. Not because we are not checking upon the executive. Indeed, oversight will continue providing. But it reaches a time as a leader, you must be driven by the public good of this nation. The biggest problem we have as a country is that we have selfish leaders. Once you become leaders or be given powerful positions, the first thing you're given is a good salary. The second is a mortgage. And the third is a medical cover. As you sit on that desk, the first question you need to ask yourself is, what can I do so that those ordinary Kenyans can also get a mortgage like me, access medical cover like me? Those are the questions we need to ask ourselves as leaders. It doesn't matter whether you're in the judiciary, in the legislature, or in the executive. Once you be given a position of power, you must be driven by the public good. I will not sit on my desk as a Speaker of the Senate to frustrate a program that is aimed at giving the much needed employment to our youth. The affordable housing program, many people see it as houses, but it is more than that. The 2 governors, the governor of Bomet and the governor of Kericho, they gave scholarship to 650 youth to go for technical courses. After that, where do we absorb them? With the affordable housing program, the plumber will get a job. The electrician will get a job. All those cadres
will get a job. Today, we can boast of 120,000 jobs as a result of the afford. When you're a leader seated on your desk, having been given that employment, here is a youth you're supposed to hold, enable them get that employment. You frustrate that program. They become unemployed. When we passed the legislation on UHC, we were driven by one thing. As leaders, we are tired of haramia. Hakuna Jumamosi, Jumapili itapita pasipo mheshimiwa kupata simu, aende kuchanga kwa sababu mtu apelekwe hospitali, kwa sababu familia haiwezi kumiliki ile deni ya kupeleka mgonjwa hospitali. But you see, the leader akikohoa tu anaingia Nairobi hospital. But the ordinary Kenyan, yule Mkenya wa kawaida ambaye ana cancer, ana ugonjwa ambao ni auze ng'ombe zake, that is the Kenyan who is today being frustrated. Because of what is happening to the UHC program, today, the only person who can afford medical care are your leaders. The rest of you, you cannot. So as leaders, wherever we sit, either judges, MPs, or in the executive, we must be driven by the public good. If any other interests override the public good, then you're not worthy sitting in that office. Quite a number of our leaders here have spoken about the judiciary. In that judiciary, we have very brilliant people. People who mean well for this country. Lakini kama Waswahili wanavyosema, samaki mmoja akioza, bahari mzima inafanya nini? The judiciary. With these few remarks, allow me to call my brother, Senator Hilary Sigei, to speak to us, His Excellency the Deputy President, to speak to us. Karibu, karibu. Thank you very much, Right Honorable Speaker Amazon Kingi. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Excellency Governors who are present, my colleagues, Senators, CSS who've come to condole with us today, Honorable Members of Parliament, Members of County Assembly, the clergy, na wanakijiji kwetu. Nataka kuomba niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency, the Deputy President, my colleagues have talked here. My friends have also talked. There are certain attributes they have mentioned about me. And allow me, sir, to say the attributes that they have talked of do not belong to me. They belong to my dad who is lying motionless there and my lovely mother who is seated next to me.
hizi tunazo. La mwisho, Your Excellency, nataka kuwashukuru wale. Nikiwashukuru, nikubalie nianze kwa watu wa Bomet. Pika Bomet, kokiana manut kingo magi, toi chuko machachugat, toi chutugul kwa chekwok, amun kiyogono nafasi asyoy kiongozi nebo Kenya. Sigo mita echo en betuni baraini, kisoiserete bamongo, kwa nafasi ne kiyogonon, kukiau gi ne kiau, kinasoma galo na maneut, asyoy kiongozi nengwanget, kiona maneut, toi chutugul chikabwa, kongeten newo nebo emet, ako echek, kotoi kwa chekwaget, kongoi amungo touch. Kongoi amungo wachi nafasi kwa katech. Your Excellency, when you called me, it was somehow a bit hazy. When we spoke, I felt at ease. When the President called me, I felt I was in the midst of friends. My brother here, Waziri Kipchumba Mongea. Rose Waziri alikuja hapa juzi, sikuwa nimelia. Vile Rose, your sister, alikuja nikalia kwa sababu ya mapenzi ile tumekuwa nayo. Your Excellency the Deputy President, nataka nikushukuru kwa sababu umesimama na familia. Na sitasahau wana vijiji wetu wote. Piga up kwa Ninyonet, Kapsio, Chebite, Kagawe, Soliot, Ngocho, ak choronoki ak tugul chebo kokwani. Kongoi mising amun korotonon ak echek en betuni tugul nebo rirek akoi raini kimungjini bamongo en oret ne kararan. Your Excellency, I'm telling my villagers, the people whom you see in reflector jackets are my neighbors. They have gone out of their way to be with me. The leadership of the county government, from my area MCA, all through to the governor, have been with us from the day we had this incident mpaka siku ya leo. Nataka kuwashukuru kwa sababu ya kusimama na sisi. Your Excellency, one of my friends MCAs was the other day pale kwa mtandao declared a missing person because he's been here from the day we lost our dad. I want to appreciate all of you. Mheshimiwa Mandazi has been here all through without naming names. I want to appreciate all of you on behalf of my family, my colleagues in the Senate, my colleague friends CSS. I am because of you. The promise I'll give is that I'll work hard so that the character that this man who's lying motionless here left in me goes to support the people, not only of Bomet as a county, but Kenya as a whole. Because without Kenya, Bomet is not there. La mwisho, nataka kushukuru Your Excellency and our President for the support that you have given this family. We will never say thank you beyond what God can grant you. I will pray for you. We will pray for you as a government, as a family, so that we deliver to the people of Kenya the promises we made when we went out looking for votes in 2022. Kwa hayo mengi, nataka kuwashukuru. Amachawe kwa gongoi, chitukul, na kwa bwana sinyon garir jen tukul embetu ni baraini. Amachawe ki gongoi kanisa, entononet, na kwa kutono chek. Ak nesire, awe kwa tukul gongoi, en sautik, ak panganutik tugul cha koroban nyono taretech asigi mungkin pamango en oret ne kararan. Asante sana. Mungu awabariki, Mungu atende, na Mungu atulinde sisi wote, na Mungu aibariki nchi yetu ya Kenya na viongozi wote ambao tumepewa nafasi kuiongoza nchi yetu ya Kenya. Thank you very much, Right Honorable Speaker. May God bless you all, and thank you once again. Thank you so much, Senator Hilary Sigei's. For the 1 year and few months that I've worked with Senator Hilary, I can attest to you that yes, Senator Hilary is soft, but he's extremely firm in his leadership. He serves on the speaker's panel, and sometimes senators think because he's a soft-spoken guy, they can bully him. But those who've tried that, they found themselves in the senator's lounge, not in the chamber. He's that firm. So Bomet, you have a leader in that one.
Waswahili wanasema usidharau wembamba wa reli, mizigo yote inapitia juu yake. That is Sigei. Sione ni mwembamba ukadharau, amebeba mengi. At this juncture, fellow Kenyans, mourners, allow me to request His Excellency the Deputy President to come and give the family his words of comfort. Karibu, karibu. Thank you. Tafadhali tuketi. Familia ya marehemu Mzee Philip Sigei's Langat, akiwemo senator wetu wa hapa Bomet, kanisa, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa maseneta, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, majirani, marafiki na familia na wale wote wamefika. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante sana. Nimefika hapa, nimetumwa na kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, kumwakilisha katika hafla hii na kuja kuleta rabirabi zake kwa familia ya huyu mzee wetu ambaye amepumzika. Rais alitaka kufika, lakini shughuli za kikazi zimemzidia. Hata naomba msamaha, tumechelewa. Tulikuwa katika mkutano wa baraza la mawaziri kutoka asubuhi mpaka karibu saa 7. Kwa mika ile kazi amefanya kwa KCC kama mfanyabiashara, kama Mkristo wa mstari ya mbele, na kazi yake tunaiona kwa huyu senator wetu. Kwa hivyo familia, nataka niseme pole. Tunaombea nyinyi, Mwenyezi Mungu amfariji, ampatie nguvu ya kukubali. Sio kitu rahisi kuachwa na mzee mwenye boma, lakini Mwenyezi Mungu atakuwa nanyi. Na nataka nishukuru wale wote ambaye walipata nafasi ya kufika hapa kusaidiana na familia hii. Pia tuseme asante kwa kanisa kwa kazi nzuri ya kuwaombea na kuendesha zile programu ambaye zimekuwa zikiendelea. Kwa hivyo, Senator and your family, please take heart. The President has sent his most sincere condolences. For God to grant you fortitude and give you peace and strength to bear the loss. Tunaomba watoto wa huyu mzee washikilie hili boma, ndio wadumishe heshima ya huyu mzee. Sana sana kumchunga mama na kukaa karibu na yeye na kupata nafasi ya kumtembelea kila wakati. Juu ya hayo niseme, kwa sababu nimefika hapa, watu wa Bomet, nyinyi ni watu wetu. You are our people. Na rais na mimi tuko na shukrani mingi sana kwa vile mlituombea, alafu mkatupatia kura 100% tukapata nafasi ya uongozi. Ningetaka nichukue nafasi hii niseme asante. Hasa mimi nataka niseme asante kwa watu ya Bomet. Unajua mimi nilikuwa kwa kona mbaya sana. Nilikuwa nimesukumwa zaidi. Kura yenu ndio iliniokoa. Wale jamaa walikuwa wamepanga kunifunga jela.
mwaka 50 nikufia huko. Nyinyi mkaniokoa, nataka niseme asante. Na watu ya Bomet, rais na mimi hapana wajinga. We are not fools. Sisi ni watu tumechanuka. Unafikiria mnaweza kutupatia hizo kura zote, kutupatia nafasi ya uongozi alafu sisi tucheze na mambo yenu? Hatuwezi cheza na mambo yenu. Bila tunafanya ni kunyamaza. Sababu tukiongea sana hii watu ya TV wanatufuata kila pahali, wanatuanika. Mambo yenu tumepanga na tumepanga vizuri. Tumepanga vizuri. Hatutaki kuanika sana. Unajua hii Kenya vile inakaa saa hii, keki ni kidogo na inatakana na kila mtu. Sasa ukitangaza ile kipande naenda pande hii, pande ile imekosekana, kelele naanza. Kwanza mimi, unajua mimi msimamo yangu, si unajua yangu msimamo. Si unajua? Si unajua msimamo yangu, keki kikatwa wale wanatakiwa kupata kwanza. Sasa siku hizi nimenyamaza, mimi nakata tu nimenyamaza. Sababu wananipigia makelele. Hao viongozi walikuja tuliketi. Kwa kirefu, governor, MP, senator, tumekubaliana. Na mimi nitakuja hapa siku 3 kukaa hapa. Nitalala hapa, nitakula hapa, nitatembea hapa. Unless kukosekana chakula ndio nirudi kwa mama Gachagua. Lakini kama iko chakula, iko maziwa, mimi nitakaa area hii for 3 days. Na tunakuja kupanga mambo yetu mchana na ile mingi usiku. Ile mingi tutapanga usiku. So tutakuwa na mikutano na watu ya kanisa, viongozi usiku, asubuhi tupange maneno yenu. Nimalizane naye, nirudi kwa mkubwa, tuketi tukubaliane. And watu ya Bomet, the time for the transformation of this county is now. Ni wakati hii. Sababu serikali iko ni yenu. Rais ni wenu, deputy ni wenu, viongozi ni wenu. Wenye kukula keki wako. Wenye kukata keki ni watu wenu. What is the problem? Kuna shida? Mbona tu msichemuke sana, tuende pole pole. Na mimi nataka kuambia nyinyi, siasa yenu mimi naipenda sana. Watu nasema siasa ya Bomet ni kali. Inatakiwa ikuwe kali. Nyinyi na mimi ni kitu kimoja. Damu yangu na nyinyi inachemuka haraka. Na inakuanga mzuri. Because mkikosa kuuliza inaweza kosekana. Lakini sasa zile tumepata, sasa tutulie. Tutulie, mimi nitakuja. Hao mawaziri tutapanga. Na mimi naomba tafadhali, nyumba yetu ya Kenya Kwanza, tuache kuanikana mbele ya magazeti na ma-TV na mambo ambayo haitakikani. Juzi mlikuwa hapo Sotiki mnapigia waziri wa stima kelele, na mtoto wenu hapa. Sasa stima endi yako pale, ni mtoto ya nyumbani. Si ati hajui ni nini anafanya, lakini akienda kutangaza si atapigwa. Sasa wacha tukuje na yeye hapa tupange. Iko 1 billion. Tembee tukubaliane hapo, stima hapo pole. Huyu Kipchumba Murkomen mtoto wenu ndio anasimamia mambo ya barabara. Kuja na yeye hapa tupange. And all these things tutapanga pole pole. Na mjue nyinyi ni watu wetu. So you should not have a worry ya kwamba kuna kitu inaweza haribika. Na mimi nataka kuomba nyinyi watu ya hapa Rift Valley na wale watu ya kule kwetu Mlima Kenya. Because we are serving the same people and the one president.
Hao mawaziri wameteuliwa na William Ruto. Mkiwapigia kelele ati wamefail, ni rais mnapigia kelele kwa sababu ndiye amewateua. When you say challenging the appointing authority, let us be careful. Again, ministers also tutakuwa na heshima na hao watu ambao wamechaguliwa na raia, because pia watasukuma maneno kwa niaba ya raia, kwa sababu nao raia inawasukuma. Let us look for a formula of how to stay and stay properly. Na mimi najua mambo itakuwa sawa sawa. Tumekubaliana watu ya Bomet nikuje siku 3. Ya? Ngoja tu rais tumeanza kuzunguka na yeye. Akichomoka tu akienda ngapo na mimi nikuja hapa Bomet. Si ndio? Mimi naangalia ile siku anachomoka siku 3, nikimfikisha airport na mimi nakuja pande hii. Tunaketi na nyinyi hapa. Unataka nikuja tukae na nyinyi hapa? Tutakaa hapa na tutakubaliana mambo mingi. Many things will agree. Sitaki niseme mambo mbele ya hii watu ya makamera. Watatangazia dunia nzima alafu hiyo maneno itakwama. Ama mnataka tutangaze? Basi acha nikuje. Acha nikuje pole pole. Na rais tumekubaliana 1 2 3, you will be happy, you will be okay. And I have said again, the president and I are not stupid. Hatungepata hii kazi kama sisi ni wajinga. Kuna kitu tunajua. Mimi sijui sana. Mimi si mwerevu sana lakini si mjinga. Niko tu hapo 50% hapo nusu. I know something. And one of the things I know is that the Bomet people are my people. That I know. Hiyo ninajua. Na ninajua what needs to happen to your people. So hata hii hapa Chepalungu tunajua tuko na shida ya flooding nini. Mkomenako hapa tutaketi tuangalia affirmative action ya hii shida ya barabara iko hapa. All these things will agree because we are one family and we'll talk as a family. Kuna wale wanajaribu kutupigia makelele, which is okay. Before rais achukue, fertilizer was 7,000. Today fertilizer ni 2,500. Tumefaulu hatujafaulu? Kabla tukuje akina mama wale wa 70 and above walikuwa wanakaa mwezi 10, mwezi 16 hawajapatiwa marupurupu yao. Tangu tukuje huyu Florence amepanga, wamepewa marupurupu yao, kila mwezi wanapata before 30th. Tunaendelea. Walimu hatukuwa na hawa, tumeajiri walimu 56,000. Tunaendelea. Wale ya mama wamefika 70 wako wamesajiliwa since 2017, tumesajili hao. Ikifika mwezi ya 3 watapata mambo yao. Niliona juzi hapa Chepalungu kijana mwingine alifukuzwa huko Nandi, amekuja hapa kwa mazishi, anataka kusomea serikali. Mnapiga makofi. Na ni sawa. Lakini hakuna mtu ya kumuuliza wewe ulikuwa kwa ile serikali ya handshake. Fertilizer ilikuwa 7,000. Sasa ni 2,500. Bona siku hiyo huko unaongea. Sasa ndio uko na mdomo mrefu. Hakuna mtu ya kuuliza Aulizwe siku ulikuwa kwa ile serikali ya handshake. Barabara zote za Bomet na Kerisho zilisimamishwa na serikali ya handshake kwa sababu ya William Ruto, na wewe ulikuwa pale, ulikuwa pande ile. Mumesahau mnaanza kumpigia makofi. Watu ya Bomet. Why? You should have asked that former MP. He was in that government ya Raila na Uhuru. Saa ile watu ya Rift Valley waliumizwa kwa sababu ya kuunga William Ruto mkono. He was part of that government. Na alikuwa anasema William Ruto ni mwizi, hawezi chaguliwa. Hawa Wakale wakiumizwa na hiyo serikali, he was part of it. Amekuja hapa mazishi, anaongea mambo, mnapiga makofi. Wabunge wetu wako pale wamenyamaza. Wabunge mmenyamaza. You must answer these fellows and you must remind them that history is important. Mkubwa yao ya Azimio Raila ndiye alisema historia ni important. Mwambie historia is important. Wewe you are part of that government ambaye ilinyanyasa hao Wakale. At that time you are not speaking. Ulikuwa unatukana William Ruto. Sasa umekuja hapa unajifanya atuweji unajua zaidi na huambii wananchi. Why the president is having challenges ni ile madeni alikuta imechukuliwa na wale watu. Na hii madeni lazima alipe. Na shida ya Kenya si ati rais ameshindwa kupanga kazi. No. Amekuta madeni ya 9.8 trillion. Katika shilingi 10 ile president anaokota,
shilingi 7 ni ya kulipa madeni, shilingi 3 ni ya kulipa mishahara na barabara na maji. Rais anapindua ndio shilingi 3 ilipe madeni, shilingi 7 ikuja ifanye maendeleo. And we are making progress. I want to ask the people of Bomet, the people of South Rift, the first people to be on the line of defense ya president ni nyinyi, because he is your creation. That is your government. Hamwezi pigia mawe ile mtu serikali mmechagua. That is your leader. Nyinyi ndio mliamuka mkamweka kwa kiti. Amefika pale, amekuta nchi imekwisha. Hii Kenya karibu ipigiwe kengele. Sasa amelipa madeni, tumerudi kwa laini. Mambo imeanza kuenda vizuri. Mbolea ndio hiyo 2500. Tumepata mvua, mazao iko sawa. Uga imeteremuka from 230. Sasa 130, 140, 135. We are making progress. And it is you, the people of Bomet, the people of Kericho, the Sigei'S community. This is your government. It cannot be ikitupiwa mawe mtakuwa pale. Na mjue, na mimi I want to tell you from the bottom of my heart, mimi ndio nakaa na President William Ruto. In my life, I'm 58 years. I've never seen such a hard-working man. Huyu jamaa saa 10 ako ofisi. 4 a.m. in the morning. Kila siku anaenda mpaka saa 5. And I can tell you, tumeanza kuona things are getting better. Things were very bad. Kama hii Kenya ingepatiwa mtu ajui nini anafanya, saa hii tungekuwa tumepigiwa auction. Lakini mambo imeanza kurudi laini pole na iko sawa. So me I'll come, tupange maendeleo hapa. Mnataka nikuja tupange maendeleo? Na mambo si mbaya, don't worry. Things are okay. And unajua ukipata kampuni, umenunua kampuni imefilisika, lazima kwanza uirudishe kwa laini. Ndio watu waanze kupata dividends and things are working. And that is why I want to ask our leaders hapa, tafadhali, let us focus. Senator Nande unasema ati nisijali watu wakinipigia kelele. Sasa mimi kelele inaweza kufanya mimi ni lose focus kweli? I am a leader. I'm a man who focuses on one thing at a time. One thing at a time. Mimi sikuwagi na mambo mbili. Between 2018 and 2022, I was focused on making sure that William Ruto becomes the president of Kenya. Na nikalenga hapo na sikutoka hapo. Wananishika Friday, wakiniwachilia mali narudi hapo. Wanafugia pesa yangu, wakifikiria nitafilisika narudi hapo. Magazeti wakanipigia kelele, wakaniweka caricature, nini, wakaniita majina social media, mimi narudi hapo. Mimi kama ningekuwa ni mtu ya kusikiza kelele, ningekuwa nimetoroka kitambo. Hao watu walikuwa wamenipigia kelele siku tulikuwa tunaenda debate na Martha Karua. Unajua mimi nanyamaza tu, najifanya mjinga. Hii mtu hawezi, atanyoroshwa nini. Kufika pale nimenyorosha mama, the next time nilimsikia alikuwa kwa wao kishogo. Because we are focused. And let me say, for the avoidance of doubt, I have only one focus as Riggy Gachagua Deputy President, and no other. I am focused in only one thing: assisting President William Ruto to succeed, and nothing else. Hii ingine wengine wanafuata mambo ingine, I'm not there. Mimi niko hapo. Hata mkipiga kelele gani, mnajaribu to demoralize me. Juzi wanaenda wanapanga, wanatoa pesa, kuna watu wanaitwa Infotruck. Ati waseme Deputy President amepewa ati ndio nikuve roho. Mimi ni chuba ya zamani, niko pale. Hata wakijaribu nini, unajua watu wanaleta maneno ati wanitoe kwa hiyo kazi. Ati ndio nianze kujibishana na watu. Ati nianze kutafuta ati wabunge ati kuwaita kujeni munisaidie. Mimi am focused and I cannot lose focus. And in this administration I have no other agenda. My agenda is only one and no other: to make sure that I assist President William Ruto succeed in the economic transformation of this republic. Na mimi siwezi toka hapo.
Those who want to succeed President William Ruto, muendelee. Sisi, we want him to succeed. Those who want to succeed him, mutukubalie, we allow him to succeed, then you can succeed him. Siko namna hiyo? So we must allow him to succeed. Na mimi nauliza sasa, nyinyi vijana, William Ruto amechaguliwa juzi, mwaka moja. He has 9 years. Nakwambia utakuwa uhai. How do you know? 9 years is a very long time. Number 2, it is also being very insensitive to the people of Kenya. The people of Kenya today do not want to hear about positions and elections. Wanataka kusikia barabara itatengenezwa siku gani, stima itaunganishwa lini, si ndio? Tutapata maji lini. That is the conversation. I want to ask our leaders, please, especially in Kenya Kwanza, please, let's focus. Tumsaidie president, succeed. And if you have ambition and you want to succeed, which is okay, and it is fair, and there's no problem, simungoje kwanza, achaguliwe tena 2027, then akichachaguliwa mwanze kupanga vile mnaweza ridhie. But for now, surely, it's being very rude to the people of Kenya. It's being very insensitive to the people of Kenya to talk about succession. Let us talk about service delivery. Hiyo ndio kitu ya maana sahi. Tumekubaliana na watu ya Bomet? Ama nyinyi mnataka watu waongee mambo ya 2032? That is a topic that is should never be anywhere in any discussion. Let us focus, tumsaidie rais afaulu. Mambo ya huko mbele, wale mnataka kupanga, muende mpange huko. But for now, mawaziri na mimi, MPs, let us all focus on assisting the president to succeed, because he must succeed in the transformation of our economy and the transformation of the people of Kenya. Kwa hivyo nyinyi watu ya magazeti, nyinyi muendelee kuandika. Nimeambiwa juu, nafikiri wiki hii, my editors wenu wamesanywa pahali ati mupange the way you can create a debate to distract us from service delivery. You are wasting your time. Sisi tumelenga pale na hakuna mtu anaweza kutoa hapo. Sisi tutakaa hapo na tunajua what we are doing. And we are not just doing it because it's the right thing. Yes, it's the right thing, but it's also a constitutional duty for me. Niliapa pale Kasarani kumsaidia rais afanye kazi yake. So sisi tutakaa hapo na hiyo ndio kazi ambaye itatusaidia. Kwa hivyo mimi ningetaka niseme watu ya Bomet, asanteni sana. Hao mawaziri wetu, they are good people. Tutaketi chini. Hii maneno ya stima, huyu Davis, mlikuwa mnampigia kelele pale Sotik. It's a very hard working cabinet minister. Na amepanga mambo mzuri. So please, siku ingine, hapana, let us not go that route. Lakini tutakuwa na yeye hapa, tutakuwa na hao mawaziri, we'll stay here, na kazi hiyo yote tutapanga mpaka ingie kwa laini vile ambaye inatakikana. Brighton amesema, I think kuna maduka imechomeka. Ni wapi huko? Ni wapi? Pale. So nikutafutie kitu upeleke huko. Okay, takutafutia milioni 1 uende usaidie hiyo watu, so that they are able to make good progress. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante. Huyu Senator Sigei's is a very focused young leader, na alitusaidia sana wakati ya formation ya UDA, na tunasaidiana na yeye sana mambo ya chai. Unajua ile bill Aaron Cheriot alilete, kuna wale wakora walienda kotini wakapinga, and we are working together around it. And you know, the people of Bomet, the tea reforms we have started, at least mumehoja kitu kidogo, at least bonus imeanza kuimprove, na bado tunaendelea kukasana. Mambo ya maziwa, huyu mzee amelala hapa alikuwa KCC, mnajua hapo beleni
Saa ile serikali haikuwa inashughulika. Wakati ya mvua kukiwa na glut, maziwa ilikuwa inateremka mpaka 20 shillings, 25. Saa hii tumeweka pesa ya serikali 900 million, at least maziwa kwa KCC, new KCC is 45 shillings. Na rais ametoa amri from 1st of March itarudi shilingi 50 kwa lita ya maziwa. Na tunataka kuendelea na reforms, na hapo mbele kwa ile mpango tuko nayo tunataka tusukume hii maziwa from 50 mpaka shilingi 60 kwa lita moja ya maziwa. Na hiyo maneno itaendelea. Mambo ya kahawa tumeendelea and we are making progress. As we speak now, the auction inaendelea vizuri, bei imeanza kuwa sawa sawa. Tumetoa 4 billion shillings ya kupeana cherry advance at 80 shillings. Those reforms have started yielding fruits. Na kwa hivyo as we proceed on, mtaanza kuona mambo ikiendelea kuwa mzuri, na hapo mbele mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo watu ya Bomet tumekuja kusema pole. Let me read the condolence message. Condolence message from His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of Kenya Defence Forces, to the family and friends of Mzee Philip Kipsigei Tonui Langat. We have lost a respected and visionary leader who worked for the greater good of our community and country. Mzee Philip Kipsigei Tonui Langat was hardworking and progressive. Senator Sigei, receive my sincere condolences to you, your family, and the people of Bomet. Mzee was friendly, yet a firm figure who was results-oriented, a lover of education and prayerful. Mzee Langat was a distinguished businessman. He will be remembered for the fresh ideas that uplifted many people in the community. We honor the remarkable life that he led, his achievements, and enduring legacy that he leaves with us. We pray to God that he grants the family, friends, and people of Bomet strength at this sad time. May we draw comfort from the word of the Lord in Philippians chapter 4, verse 13. I can do all this through him who gives me strength. Signed, rest in peace, Mzee Langat, signed by the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto. Asanteni sana. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Naomba viongozi wetu, Leader of Majority Aaron Cheriot, you are doing a good job with the Senate, na wale wengine kwa bunge, muendelee kuunga mjadala ya serikali mkono, tuendelee supporting our legislative agenda in Parliament. And the few challenges that we have with the judiciary, they will be addressed. Juzi, they challenged the president to provide evidence of corruption in the judiciary. And I have said I will lead by example this coming Thursday. Iko jaji moja, tuko na evidence ya kutosha, tutapeleka pale. Ndio tuanzie na huyo, alafu wengine wafuate. Najua nikifungua hiyo line, najua Wakenya watafuata. So that we also do the right thing. And everybody must be held accountable. The president and the executive are accountable to Parliament and to the people of Kenya. Parliament is accountable to wananchi. Judiciary must also be accountable to the people of Kenya. Na lazima wataulizwa maswali. Because hao si Mungu. Where they are falling short, they will be told. And they should not complain. Hata watu ya magazeti, where they fall short, we also tell them. Sisi tukikosea, mtuambie. Na hatulalamiki mkitukosoa. Hata hawa, when they do the wrong things, we'll also tell them. That is a new Kenya. It's a country of accountability. Everybody must be accountable. Hakuna mtu atakaa peke yake kusema ati yeye ndiye anajua kila kitu. Hata hawa tutawakosoa. And they must be prepared and they must acclimatize to being held accountable by the people of Kenya through the representatives of the people. Hawa viongozi wamechaguliwa na watauliza maswali. Na kwa hivyo mahakama pia mkifanya ile Wakenya wanaona si sawa, mtaambiwa ndio mrekebishe.
na msilalamike mkiulizwa. Mrekebishe. Hata sisi mkituuliza hatulalamiki. Pahali tumekosea tutarekebisha. Pahali hatujakosea tutaeleza. Na hiyo itakuwa ni njia nzuri ya kukaa. Kwa hivyo asanteni sana. May God bless you and bless you abundantly. Asante sana. Asanteni sana. Tumpigie naibu rais wetu makofi kumshukuru kwa kuchukua nafasi huo kukaa na sisi hapa. It is said that there is no wrong way to grieve, and having great leaders around you is one way to grieve. And with all that, allow me now to take it back to church. Give and on. Asante. Asante sana. Naomba kwa unyenyekevu tukae kwa matangazo, ndio taratibu, tutangaze taratibu yafuatayo kabla sijapea askofu aombe. Taratibu yetu ya kazi hii ambayo liko mbele yetu, Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya pamoja na familia watatuongoza na viongozi, kisha mwili itafuata na sisi wengine tutafuata. Nafikia nimeelekeza vizuri, nimesema Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya pamoja na familia na viongozi wetu wa county na viongozi wengine watafuata. Arabu askofu ataomba. Tusimame wote tena kwa unyenyekevu sana tupate maombi. Tuombe. Baba ishe milele, tunakushukuru Yehova kwa kutufikisha mahali tumefika. Tuliomba Mungu uanze nasi mpaka tamati na umekaa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa kiongozi wa taifa, naibu wa rais, kwa yale maombolezi ameleta kutoka rais kwetu. Baba, tunaomba uendelee kutuweka kwa amani jamii hii ya mzee wetu. Baba, tukienda mahali pa masiku, tunaomba kwamba utupatie, ewe Mungu, faraja kutoka kwako hasa kwa jamii. Mungu, tukienenda makwetu, tunaomba rehema za kusafiri. Tunakushukuru ya yale yote tumeyasikia leo. Endelea kutuweka pamoja kama nchi, kama viongozi, tuwe na umoja. Mbariki rais wetu na viongozi walio chini yake, na Kenya yetu iweze kuendelea kupata baraka kutoka kwako Mwenyezi Mungu. Ni asante kwa yote tumeomba tukiamini kwa jina takatifu ya Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Asante, tuweze kukaa ndio turuhusu askofu wetu na Excellency the Deputy President na viongozi wetu na familia. Alafu mahali tunaenda kule nyumbani ni watu wachache, nimeelekezwa watu wachache wataenda pale. Asante askofu pamoja na Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya na viongozi wengine. Na wengine tutulie, naomba wanakwaya wakuje hapa hivi. Wengine tutulie tafadhali. Wengine tutulie, tusiende kabla mwili